Today, we are using more devices than ever before. As we share our daily lives without boundaries, the way we experience devices is expanding day by day. But how safe are we when compared to the amount of things we share every day? Samsung is well aware of this. Enhancing security and privacy is the way to protect our users. Samsung protects your privacy under 3 principles: transparency, choice, and protection through enhanced security, and provides trust across all your experiences to you. 제6회 삼성 보안 기술 포럼에 참석해주신 여러분 반갑습니다. 저는 삼성 리서치 상무 김태수입니다. 올해 들어 코로나 거리두기 방침이 많이 완화되었지만 혹시 모를 참여자분들의 안전을 위하여 금년에도 온라인으로 찾아뵙게 되었습니다. 여러분을 직접 만나 뵙지 못하여 아쉽지만 그만큼 더 유익하고 알찬 구성으로 준비했으니 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 포럼은 1, 2부로 나누어 진행되며 보안 분야 최고 전문가들의 강연과 세션 발표로 구성되어 있습니다. 발표자와 소통할 수 있는 Q&A 게시판도 운영하고 있으니 보시면서 궁금하신 부분이 있으면 질문도 남겨주세요. 우수 질문자분들은 선정을 통해 선물도 드릴 예정입니다. 이 밖에 행사 중간중간 참여하실 수 있는 퀴즈 이벤트와 미니게임이 준비되어 있습니다. 온라인으로 해킹을 체험할 수 있는 해커스 플레이그라운드도 진행되고 있으니 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 먼저 삼성 리서치 소장이신 승현준 사장님의 환영사가 있겠습니다. Hello everyone. Welcome to the Samsung Security Tech Forum 2022. Every year, Samsung Research holds 3 tech forums on the subjects of 6G communications, security, and artificial intelligence. The theme of this year's Security Forum is Trust with Samsung across all your experiences. At Samsung, we know that security and privacy are important for our customers. Our policies, our products, and our research reflect our deep concern for your privacy. We strive for state-of-the-art security across all our devices and across all layers, from hardware to software to online services. The key to making your daily lives safe and secure is to build a trustworthy foundation for our devices and to enable secure communication between them. The Internet of Things, or IoT, has been growing due to smart homes and smart cities and progress in advanced communication networks. So, it's really important to consider the security of IoT devices. The threats are massive in scale. For example, the Miret botnet and WannaCry ransomware have threatened billions of IoT devices. The sheer number of affected devices makes it a real and really challenging problem to
audit and respond to impending and ongoing threats. And we at Samsung are developing multiple ways to protect our customers. One important line of defense is to build a common, trustworthy foundation using a hardware root of trust. Our version is called Knox Vault Processor and benefits from tight integration with the Exynos AP. And it's not only devices that are numerous. The many threats and attacks outnumber the capacity of human analysts. Therefore, we are developing automated tools and techniques to eliminate security vulnerabilities. Software fuzzing is a great example. And finally, we believe that security threats involve user experiences as well as technology. For example, the Mirai botnet gained access to IoT devices by simply enumerating well-known default passwords. And this problem can be prevented by providing better end-to-end user experiences that are designed from the outset with security in mind. We're pursuing this strategy with SmartThings to deliver seamless and safe user experiences to Samsung customers. Today, I'm looking forward to hearing presentations by prominent researchers, academics, and entrepreneurs from around the world. Let's kick off this exciting day with our next speaker, Vice President Hwang who leads our security and privacy team at Samsung Research. 소장님 소개 감사합니다. 안녕하세요. 삼성 리서치에서 시큐리티 앤 프라이버시 팀을 맡고 있는 황용호입니다. 올해는 Trust with 삼성 Across All Your Experiences*라는 팀으로 여러분들을 찾아뵙게 되었습니다. 이번 발표에서는 여러분들이 경험하시는 다양한 일상에서 당사 제품과 서비스가 어떤 시큐리티와 프라이버시의 원칙과 기술로 고객들을 보호하고 있는지 소개하고자 합니다. 뿐만 아니라 이를 더욱더 지속 강화하기 위해 삼성 리서치에서 어떠한 방향을 가지고 연구를 수행하고 있는지도 설명해 드리고자 합니다. 스마트폰, 태블릿, TV 가전제품들, 그리고 더 나아가 웨어러블 디바이스, 로봇, AI 기기 등 현재 우리가 사용하고 있는 기기들은 그 어느 때보다도 다양하고 새로운 경험을 제공해주고 있습니다. 이러한 다양한 기기와 경험들을 통해 우리가 살아가는 모습들을 가족, 친구, 그리고 다른 많은 사람들에게 공유하면서 새로운 가치와 경험들이 생겨나고 있습니다. 또한 이를 통해서 우리에게 편리함과 즐거움을 가져다 주고 있습니다. 그런데 이러한 경험들 속에서 혹시 본인의 개인정보가 노출된다거나 해킹이나 악성 소프트웨어에 의해 사이버상의 위협이나 피해를 당할 수도 있다는 걱정을 해보신 적이 없으신가요? 아마도 한 번 정도는 여러분들이 이런 의문을 가져보셨을 것이라고 생각합니다. 삼성은 이런 사용자에게 신뢰하고 안심할 수 있는 환경을 제공해 주기 위해서 언제나 고객의 프라이버시를 탑 프라이어리티로 생각하고 있습니다. 저희의 단말과 서비스를 통해 이루어지는 모든 경험에서 안전하고 신뢰할 수 있는 개인정보 보호를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 본 발표에서는 당신의 개인정보를 안전하게 지켜주기 위한 당사의 노력들을 소개시켜드리고자 하고, 당사는 언제나 여러분들의 프라이버시를 안전하게 보호하고 지켜줄 것입니다. 강력한 보안 기술 없이는 프라이버시가 보장될 수 없다는 믿음을 가지고 당사의 강력한 보안 기술을 기반으로 해서 여러분들을 보호하기 위한 다양한 프라이버시 보호 기술들이 제공되고 있습니다. 당사의 프라이버시 기본 원칙인 초이스, 트랜스페런시, 프로텍션을 보장해주기 위해 당신이 무엇을 보고 있는지 남들이 추적하거나 알지 못하도록 당신의 정보에 누가 접근했는지 투명하게 알려주고 오직 당신만을 위한 보호 기술을 통해 당신의 정보를 안전하게 지켜줍니다. 단순하게 이런 기능들을 제공해주는 것이 아니라 지속적으로 가장 강력하고 최신의 보안 기술들이 유지될 수 있도록 지원해주고 있습니다. 먼저 사용자들이 프라이버시 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있도록 다양한 프라이버시 보호 기능들을 탑재하고 있습니다. 프라이버시 노출의 걱정을 없애주기 위해서 카메라나 마이크를 사용 중에는 인디케이터를 통해 알려주고, 헬스와 같이 민감한 정보들은 낙스 플랫폼을 통해 암호화되어 안전하게 관리됩니다.
빅스비는 여러분들이 웨이크업했을 때만 깨어나고 당신의 음성은 누구와도 공유하지 않습니다. 뿐만 아니라 젯봇을 통한 홈 모니터링 서비스 시엔 모든 데이터가 엔드투엔드로 암호화되고 모니터링 기기의 라이트를 통해 사용자들한테 기능이 켜져 있음을 알려줍니다. 그리고 더 강한 개인정보 보호를 위해서 삼성 인터넷에서 여러분들이 인터넷을 사용 시 당신의 정보를 추적하지 못하도록 해주는 기능을 제공하고 있으며 중요한 당신의 정보들을 더욱 안전하게 보호하고 공유하기 위한 기능들을 제공하고 있습니다. 또한 개인정보 보호에 대한 설정과 맞춤 광고를 위해 본인이 직접 그리고 쉽게 설정할 수 있도록 제공하고 있습니다. 마지막으로 개인정보 관리 사이트를 통해 자신들의 데이터를 직접 안전하게 관리할 수 있습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 이러한 개인정보 보호가 잘 이루어지기 위해서는 강력한 보안 기술이 필요하고 삼성에서는 낙스라는 강력한 보안 기술을 기반으로 제품과 서비스를 보호하고 있습니다. 낙스 솔루션은 하드웨어부터 각 레이어에 강력한 보안 기술들을 적용하고 있으며 또 제품의 설계 단계부터 제품이 출시할 때까지 각 단계의 철저한 보안 프로세스를 통해서 관리하고 있습니다. 이를 통해서 제품이 설계할 때부터 그리고 고객의 손에 전달됐을 때 또 그리고 고객의 손을 떠날 때까지 안전하고 철저한 기술과 원칙을 통해서 여러분들의 정보를 보호하고 있습니다. 이러한 철저한 원칙 하에서 개발된 낙스 보안 기술들이 당사의 다양한 기기들에 적용되고 있습니다. 뿐만 아니라 지속적으로 최고 수준의 보안을 제공해주기 위해서 외부 전문가들과 소통하며 최신의 보안 기술들을 적용하고 있고 지속적인 선행 연구를 통해 최신 보안 기술들을 리딩하고 있습니다. 여러분들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 경험을 제공하기 위한 당사의 노력을 여러분들과 더욱 적극적으로 소통하기 위해서 지금까지 소개해드린 내용을 포함하여 당사 홈페이지에 시큐리티 앤 프라이버시라는 페이지를 새롭게 추가해서 전달드릴 예정입니다. 앞에서 설명드린 것처럼 최고의 시큐리티 기술을 기반으로 강력한 개인정보를 제공해주기 위해 삼성 리서치에서는 최신의 보안 기술 연구를 리딩하고 있으며 어떠한 방향으로 연구를 수행하고 있는지 소개시켜드리고자 합니다. 먼저 사용자들의 프라이버시를 보호해주기 위한 연구를 소개시켜드리고자 합니다. 당사는 다양한 제품들과 서비스들을 사용자들한테 제공해주고 있습니다. 해당 기기와 서비스를 통해 사용자와 관련된 다양한 정보들이 활용되고 있는데요. SR에서는 이러한 데이터들이 안전하게 활용될 수 있도록 데이터가 생성될 때부터 개인정보에 대한 것을 안전하게 찾아내고 이를 안전하게 보호해줄 뿐만 아니라 또 이에 대한 공유가 필요할 때 사용자의 신원 정보를 지워주고 또한 다양한 분석 서비스를 위해서 AI 기술이나 분석 기술이 적용될 때 개인의 정보가 노출되지 않도록 안전하게 보호해주는 기술들에 대해 연구 개발하고 있습니다. 그리고 이러한 정보들이 본인의 의도와 상관없이 다른 사람들이 접근하는 것을 차단해주기 위해서 다양하고 편리한 여러 가지 인증 기법들을 연구를 수행하고 있습니다. 삼성 리서치에서는 프락시미티를 이용해서 내 주변 기기를 같이 인증한다든지 내가 신뢰할 수 있는 공간에 가면 안전하게 내 기기를 인증해준다든지 아니면 내 행동이나 제스처 그리고 터치 기법을 이용해서 인증을 한다든지 다양한 인증 기법들을 연구를 하고 있고요. 보안 분야 타 컨퍼런스나 이전 SSTF에서도 많은 기술들을 소개를 했었습니다. 그런데 이러한 기술들을 연구하는 저희 삼성 리서치에서의 연구 방향은 다양해지고 있는 멀티 디바이스 환경에서 여러 인증 요소들을 발굴해서 사용자들이 인증을 하기 위한 추가 인증 없이 시미스하고 컨티뉴어스하게 인증을 제공해주는 것이 목표입니다. 내 기기를 사용할 때는 번거로운 인증 과정 없이도 자연스럽게 연결 뒤에 사용할 수 있도록 해주는 연구를 지속적으로 수행할 예정입니다. 이러한 프라이버시 기능들을 안전하게 유지하기 위해서는 강력한 보안 기술이 뒷받침되어야 합니다. 앞에서 설명드린 것처럼 당사는 낙스라는 강력한 보안 기술로 당사의 기기와 서비스를 보호하고 있는데요. 지속적으로 더 안전하고 신뢰할 수 있는 환경을 제공해주기 위해서 삼성 리서치에서는 많은 선행 연구들을 수행하고 있습니다.
여러분들이 알고 계시는 것처럼 새로 생겨나는 취약점들의 70% 이상이 메모리와 관련된 취약점들입니다. 이러한 취약점들을 근본적으로 제거해주고 신뢰할 수 있는 환경을 제공해주기 위해서 삼성 리서치에서는 러스트와 같은 메모리 세이프티한 랭귀지를 통해서 코드를 개발하고 그리고 이를 컨셉추얼리가 아니라 시어레틱하게 안전함을 증명할 수 있는 방법들에 대해서 연구를 하고 이런 것들이 더 안전한 하드웨어에 의해서 실행될 수 있도록 연구를 수행하고 있습니다. 예를 들어 이러한 기술들을 통해서 OS나 플랫폼이 컴프로마이즈 되더라도 안전한 실행을 제공하는 컨피덴셜 컴퓨팅 같은 기술들이 기존에는 클라우드 기반으로 많은 연구가 수행되고 있었는데요. SR에서는 온디바이스 내에서도 동일한 시큐리티를 지원해 줄 수 있기 위한 선행 연구들을 지속적으로 수행하고 있습니다. 또한 안전한 보안 실행 환경에 대한 연구뿐만 아니라 취약한 코드들이 당사의 코드에 유입되지 않도록 하는 활동들을 하고 있으며 이를 조기에 발견하기 위해서 시프트 레프트를 위한 노력들을 수행하고 있습니다. 당사에서 사용하고 있는 오픈소스들이나 당사에서 직접 작성한 코드들이 레파지토리에 반영될 때 자동으로 취약점을 검사하고 걸러주기 위한 자동화 기술들을 수년간 연구 개발하여 반영해오고 있습니다. 오픈소스와 CV들을 지속적으로 모니터링하고 자동으로 탐지하는 시스템을 개발해서 당사에 적용을 하였으며 코드로 유입되는 크레덴셜들을 자동으로 탐지하는 툴을 개발하여 당사에 적용하면 물론 테스트를 할 수 있는 데이터셋과 코드들을 오픈소스로 공개해서 당사뿐만 아니라 많은 외부 개발자들도 활용할 수 있도록 제공하고 있습니다. 또한 더 안전하고 강력한 보안 테스팅을 지원하기 위해서 퍼징 테스트를 자동으로 수행할 수 있는 기술을 개발하였고 해당 기술은 보안 분야 최고학회인 IEEE Security and Privacy에서 게재될 예정입니다. 이에 앞서 지난달 오픈소스로도 공개하여 많은 오픈소스 커뮤니티와 외부 개발자들이 안전한 코드를 작성하는 데 기여하고자 합니다. SR에서는 지속적으로 CI와 연계된 테스트 자동화 기술에 대해서 연구를 수행해 나가려고 합니다. 처음에는 당사의 코드를 안전하게 유지하기 위한 연구에서 시작해서 당사에서 공개하고 있는 오픈소스들이 해당 기술을 적용하여 안전하게 관리해주고 있을 뿐만 아니라 앞에서 소개드렸던 것처럼 자동 점검 기술도 오픈소스화하여 오픈소스 커뮤니티 자체의 보안 수준을 한 단계 더 끌어올리는데 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 지금까지 소개드린 것처럼 당사는 강력한 보안 기술을 기반으로 사용자들의 정보를 다양한 서비스 환경에서 안전하게 제공해주기 위한 노력을 수행하고 있습니다. 프라이버시 정보 관리나 MD 환경에서의 차세대 인증 방식, 더 진화된 보안 기술 연구뿐만 아니라 사이버 범죄로부터 사용자들을 안전하게 지켜줄 수 있는 기술, 소프트웨어 공급망 내에서 안전한 보안 관리를 해주기 위한 연구들도 수행하며 더 신뢰하고 안전한 사용자 경험을 제공해주기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력들을 통해 여러분들의 프라이버시를 안전하게 지켜줄 것입니다. 감사합니다. 삼성 리서치에서 준비한 오프닝 키노트가 유익하셨나요? 황영우 사무님께서 발표해 주신 삼성의 연구 및 보안 활동에 대해 2부에서 진행하는 세션에서 실무진들이 발표하는 내용을 통해 자세한 내용을 들어보실 수 있습니다. 자, 그럼 이어서 저희가 초대한 보안 분야의 최고 전문가들의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 1부에서는 조지아 공과대학교 데니얼 젠킨슨 교수님과 리게로의 창업자이시자 CTO이신 무투 벤키타수브라마니암 교수님께서 강연을 진행해 주실 예정입니다. 먼저 조지아 공과대학교 데니얼 젠킨스 교수님은 스펙트라나 멜다운과 같은 마이크로 아키텍처 사이드 채널을 처음 발견한 것으로 잘 알려져 있습니다. 특별히 오늘은 사이드 채널이 웹브라우저 환경에서 어떻게 공격 코드로 발전할 수 있을지 또 어떻게 방어할 수 있을지에 대하여 발표해 주시겠습니다. Hi, everybody. Thanks for having me at the Samsung Security Tech Forum. My name is Daniel Genkin. I'm a professor at Georgetown. And the title of my talk is Side Channel Attacks, when a small leakage becomes a big problem.
So over the past decade or so, we've seen a rather rapid and steady evolution of side channel attack techniques. The problem started when we had geeks like me freak out about the memory access patterns of specific algorithms, let's say cryptographic algorithms. And we would analyze the memory access patterns of these algorithms, try to deduce what do they do, and how do these memory accesses depend on the key, and how do we extract secret keys from these algorithms using the memory access patterns. But for a long time, it was a game about specific algorithms, specific memory access patterns, and specific dependence of the memory access patterns with the keys. And then around 2018, these two guys came to our lives. With the discovery of Spectre and Meltdown, it stopped being about specific algorithms and their structure, and started being about hardware-backed security boundaries. And it was discovered that using speculative execution, you can pretty much break any hardware security boundary on your machine and get all the data that is on your computer. And making things worse, recent attacks run in the browser, which means that all that you need to do for this bad event to happen is to access some evil website that would inject side channel attack code in JavaScript into your machine and run it. So you can view the talk today about a survey about how did we end up in this situation, and hopefully this will prompt some discussion about how do we start mitigating this and building a more secure hardware and a more secure ecosystem. So with this long-winded introduction, let me start by talking a bit about the evolution of computing hardware in the past, let's say 40 years. So this is an Apple II. This computer is a random example of a typical machine from the 80s. It had a one-core processor that would hum along at a speed of around 1 megahertz. Fast forward 20 years to the 2020s, my i7 7th generation core architecture machine runs at around 2600 megahertz, and I have 8 cores running in this frequency. Overall, if 40 years of engineering, probably hundreds of thousands of engineers, billions of man hours have resulted in four order of magnitude speed up in computing power, or computing speed. So that's processors. Now let's take a look at the evolution of memory. Well, memory didn't fare up as much. The Apple II had a memory latency of around 500 nanoseconds. And fast forward for the same 40 years and the same billion of man hours with hundreds of thousands of engineers, well, we ended up with the memory. Modern machines have memory of around 63 nanoseconds. So one order of magnitude of improvement compared to processors. And what does this mean? Well, this means that we have very fast processors, but very slow memory. And as the processor tries to access memory, well, it has to wait, because for the memory is slow to respond. And then when it accesses memory again, it waits again. Overall, it turns out that most of our computing performance is lost on waiting for memory to respond with values that we need. And that's an unfavorable situation. So what do we do? Well, as architects, there is a well-known set of principles on how to deal with the situation. And in this case, the right answer is, of course, caching, where we put between the slow memory and the fast processor, we put a small cache, which is a piece of memory made with a different technology that makes it much, much faster, but also more expensive, and therefore much smaller. And now, when we do our memory accesses, well, the first access is served slowly and being cached, but the second access is served from the cache and not from the main memory, and therefore much faster. The problem is, while caches are very good at hiding the latency of the slow memory from the fast processor, it also reveals immediately security problems. Okay? And you can view this entire talk today as what happens when you have microarchitecture optimizations and you don't think about the security outcomes. In fact, most microarchitecture optimizations will have security outcomes. It's only the question of what are they and how do we mitigate. So what happens with caches? Well, if you have caches, then immediately the next step becomes cache attacks. So what are cache attacks? Well, cache attacks are a way for the adversary to exploit caches
in order to figure out what is your program doing. This starts by having the adversary allocate a cache size buffer, okay? And then we traverse this buffer and fill the cache with it. And then we wait. And as our adversary waits, we let the victim run. Now, this poor victim has a problem now, because in order to run and in order to access memory, it must evict something from the cache, because the cache is filled with adversary's data. Well, then every memory access done by the victim is served from main memory, and more importantly, evicts something from the cache. Eventually, when the execution returns to our adversary, we can start analyzing the memory access patterns or the latency to this buffer. So what do I mean by that? Well, let's look. The first two elements come back super quick because they're served from the cache. But the third element comes back slow, because it must be served from the main memory, because the victim's access actually evicted it. So what do we get? We get that as soon as the adversary discovers this latency spike because of a victim eviction, he knows which element triggered it, and therefore he can reverse the addressing function of the cache and figure out what was the memory access that got accessed by the victim in order to trigger this eviction and this increase in latency. So what are the rules of the game? The rules of the game when it comes to cache attacks is that the adversary can deduce the memory access patterns of the victims. You can get a list of all the addresses that the victim touched. Now, of course, you cannot get the data in these addresses. It's merely a question of addresses. And therefore, for a good few decades, this was considered to be benign. Like, yes, you get a list of addresses, but what would you do with it? You don't have the data that sits in these addresses. Well, it's not as benign as you would think, because that's where the analysis of memory access patterns performed by algorithms comes into view. So let's, as an example, let's look at the RSA crypto system. It's a public key crypto system where, in order to perform RSA decryption, you need to compute C to the D modulo n. C is your ciphertext, D is your secret key, and you compute C to the D modulo n to get back your message n. Okay? Now, how do you compute C to the D modulo n? Well, you can't do it in hardware. You must fall back to software. And the way that you fall back to software is what's called a modular exponentiation algorithm. And it doesn't really matter what this algorithm does. The important part is that it touches the secret key in a certain way. What do I mean by that? Well, the secret key is D in this case. This algorithm has five lines. It has one main loop that goes over the key bit, that goes over the key one bit at a time. And for the current bit, it considers if the key bit is 1, it touches the memory corresponding to the multiplication operation. And if the key bit is 0, it skips multiplication and performs squaring again. Now, for us as hardware security experts, this canonical example is really, really, really bad, because your memory access patterns now depend on the secret key. More specifically, every time the secret key bit is 1, then you're performing a multiplication. And if the secret key is 0, you're not performing the multiplication. So if I were to probe these two memory addresses, one corresponding to the square and the other one corresponding to the multiplication, and I were to plot the latency of memory accesses as a function of time, what I would find is a graph that looks somewhat like this. Every time you touch square, then the latency drops for the address corresponding to the square operation, because you have touched the code for the squaring operation. Every time you touch multiply, then the address drops for the function corresponding to the multiply operation. Okay? You see two squares in a row, you know that multiply was not coded between them, and therefore this if was not taken and the current key bit is 0. If you have a square followed by a multiply, then you know that the key bit was 1 and the if was taken. Overall, by looking at these traits, you can read the entire key like this. 2 red lines in a row, key bit is 0, red followed by green, key bit is 1, and keep going like this all the way through.
And this is really, really dangerous because you can extract somebody else's private key simply using cache attacks by observing its memory access patterns. And it's exactly this line of work that spurred what I call a war in cache, where memory operations take different amount of time because of the latency, if it's cached or not. It's a basic issue that is present in all modern CPU designs because of the memory slowdown. And that means that for you as developers that are trying to write secure code, you cannot mix data and addresses in any way, because by observing the addresses you accessed, I can infer your data. The programming paradigm that protects us against exactly these attacks is called constant time coding. It really, really is hard to program like this, because now you cannot do any secret-dependent loops. You cannot do secret-dependent branches. You cannot do secret-dependent array addresses. I am slowly ripping out every useful language technique and every useful language primitive and leaving you with precious little. And it was fixed for cryptographic libraries, finally, after 10 years. Thank you, Daniel Bernstein. But what about everybody else? What about TLS connections? What about neural nets? What about image rendering libraries? What about chat applications? What about the OS kernel? What about any other non-crypto computer application? What do we do with them? And the answer is we don't have good answers here. Here's an example of an image rendering algorithm. To the left and to the right, the recovered data from its memory access patterns. It leaks, and processors leak badly. But for a while, it was a question about address patterns and analyzing specific memory access patterns by specific algorithms. Until 2018 rolled out the corner. And as 2018 rolled out, these three logos came into our lives. Spectre, Meltdown, and Foreshadow, where it was discovered that speculative execution attacks let you leak data. Let you leak data directly from memory without needing this pair algorithm analysis of memory access patterns. So what happened in 2018? Let's say we have a CPU, and the CPU is shared among many security domains. For example, we have the operating system, we have OpenSSL holding cryptographic keys, we have virtual machines running on the same system, and we have user data in the form of cute cat pictures. And in addition to this, we have our adversary. And our adversary would like to get its hands on some of the data it's not allowed to touch. Now, it's the responsibility of the core, of the execution core, to prevent access, prevent access across security domains. What do I mean by that? The core reinforces security so that this adversary cannot go ahead and read information belonging to the operating system. If he's going to try to do that, well, the core is going to do a permission check, realize that he's not allowed to access this data, and trigger an exception and kill the offending process. Okay, it's going to crash, essentially. How is this executed technically? Well, the technical term is by raising an exception and moving the core to an exception or faulty state. The technical operation is faulty load. You're trying to load memory from load data from memory you're not allowed to touch. This will result in a fault, and your process will crash. That's the fault part of segmentation fault or seg fault. So that's how this is supposed to work. But the main discovery behind Meltdown was that, well, that's not how it actually works in practice. What happens in practice is that if you're trying to read data not belonging to you, for example, from the operating system, and if the data is present in the CPU's L1 cache, the first thing that happens is that the adversary gets a copy. Remarkably, there is even enough time to take this data and transmit it over some side channel or cover channel until sometimes in the future, the core would execute the permission check would come back, and the core is going to realize that you're not allowed to do this and crash the offending process. Of course, by then, too little, too late. You cannot unsee what you've already seen. It's a slow permission check that doesn't respond fast enough, and the L1 cache are responding before it and give you a copy of the data, while the permission check is done slowly in parallel. And making things worse, it's 3 lines of code. It really, really is a simple attack. And it's not only about the kernel,
it's also about pretty much any hardware-backed security boundary, such as virtual machine separation, software guard extensions or SGX, Intel security module, SMM mode, or any other hardware security boundary that you have on your machine. You can really break the processor. And I'm going to prove to you that this is as simple as 3 lines of code by giving you a small demo of how this works. So here's the typical setup for Meltdown. I have my pointer, and my pointer points to some secret in kernel space. And for the purpose of this example, secret is going to be 3. Okay? And 3 is also cached and present in the L1 cache. And I have my green monster, which is my favorite type of adversary, who is going to run this Meltdown code. Okay? So how does Meltdown work? We take a pointer, and the first thing we do to it is that, well, we read it. Reading it is okay. Dereferencing it is not cool. But reading it is actually perfectly fine. So, well, let's do the non-cool thing of promptly dereferencing it. From now on, this program will crash somewhere in the future because the core started the process of doing a permission check. But for now, the first thing that happens in parallel to the permission check is that the cache serves data to the green monster, and the green monster got 3. It then takes 3, multiplies by 256, gets 768, and then array 2 of 768 is brought to the cache as well. Eventually, sometime down the future, I'm going to waste another second by introducing another sentence. Eventually, sometime, the core raises an exception and discovered that you're not supposed to touch this data to begin with. So what is it going to do? Well, it's going to try restoring sanity. It's going to stop execution of the green monster, call back the operating system, who is going to kill the green monster in its address space, and sanity is considered restored. Except not quite. Not quite, because this purple thing got brought into the cache as a result of incorrect speculative execution of the green monster. And let's see how we can use this in order to recover the original piece of data. So I'm going to bring up another monster, this red guy over here. And this guy, what he's going to do is that he's going to try analyzing the latency for array 2. Array 2 of 256 is going to come back super quick because nobody ever touched array 2 of 256. Sorry, super slow. Array 2 of 512 is also going to come back super slow because nobody ever touched array 2 of 512 either. But as soon as I hit array 2 of 768, it's going to come back very, very fast from the cache because it was touched before by the now dead green monster. So as soon as I see this drop in latency, I know that 768 is the right answer. I can divide by 256 myself and get data equals 3. And this is bad. Why is this bad? Well, first of all, it's in every Intel processor made since roughly 1995. And it also is amazingly effective at recovering secrets from your kernel. And it's more than 1 byte. A good friend of mine has a saying that the difference between a trick and a method is that a method is a trick that works more than once. By that definition, this is a full-blown method, because once I read my 1 byte, I can move over to the next byte and to the byte after it and read your entire kernel like this. And if you don't believe me that this is really, really bad, then here's a short demo where as soon as I'm going to start my probing, I'm going to probe some kernel address. And as soon as I'm typing in the password at the top, guess what? It's being leaked at the bottom. That is really, really ugly. Okay? Accurately, and this was the real password because the password manager took it. So what do we have? We've constructed a primitive that lets you leak arbitrary data across pretty much every security boundary in every piece of hardware made in the sense around 1995. Ouch. Okay, we really need an extensive software mitigation effort here in order to fix this mess. And that's exactly what happened with the disclosure of Spectre and Meltdown. There was a lot of press, a lot of mitigation effort, and an industry-wide effort to fix some of this stuff and to patch hardware. You can't quite patch the hardware, but you can introduce software patches to work around the speculative broken hardware. So that's Meltdown. And as I said before, Meltdown was not an isolated incident. There was Foreshadow,
there was MDS, there was cache bleed, the cache out, and there were others. Okay? But remember, the initial disclosure of Spectre and Meltdown had another component, which is Spectre. And Spectre is sitting here all alone, and there wasn't much research about it because we couldn't quite understand what it does. People saw the potential and understood that it's dangerous, but we didn't quite know how to exploit it, and there weren't many exploits in the world. And the way to exploit Spectre, I'm going to spend the rest of this lecture giving you some hints about how Spectre works. But before that, I'm going to context switch a bit to modern computer use cases, namely the web browser. So, in modern computer applications, users live in the browsers. We search in our browsers, we bank in our browsers, we tweet from our browsers, we check the email in our browsers, we edit documents in the browsers, and we also buy stuff we don't need from Amazon in our browsers. Okay? Browsers are arguably the most important program and the most common program that most client-oriented desktops run, user-oriented desktops. And because of that, browsers have secrets. They have credit cards, they have passwords, they have login credentials, they have very good access to our lives. And naturally, adversaries would like to have some of the secrets from the browsers. So if I have 3 tabs, attacker, mail, and bank, legacy browser designs used to hide or to put all 3 tabs in one process, which means that if the process got somehow compromised with some security exploit, then the adversary could have access to all our private data. And that's not a very good design. But we moved past that point. And modern browsers actually try to do what's called site isolation, where different sites live in different processes, so that if one process somehow becomes corrupted, let's say with a Spectre attack, then he still cannot cross a process boundary and get to our data. But because of this design, we actually thought that Spectre is not as bad as you would think. Because Spectre cannot cross process boundaries, which means that it can corrupt the process, but there is nothing there to take that didn't belong to the attacker to begin. Because all the interesting things from the other sides are isolated in another process. So that was the state of the art since the discovery of Spectre back in 2018. But actually, we've misunderstood Spectre. Spectre is as dangerous as can get. And I'm going to talk a bit about Spook.js, which is an attack that is based on Spectre, can leak data pretty effectively. Okay, this antelope right here works on modern versions of Chrome, Brave, and Edge, on many platforms such as Intel and Apple's, and is actually quite fast and accurate. Leaks data at around 500 bytes per second. So what do we need to do in order to mount a speculative attack in the browser? Well, the first hurdle, which is the one I've talked about, is site isolation, okay? Because, and this is our third cat here, because ideally what we would like to happen is that attacker.com and bank.com live in 2 different websites, and we need to somehow cross this boundary. But again, this is the ideal situation where you only have 2 tabs open. In fact, if you're anything like me, and most users have many tabs open on their computer, and if I were to take each tab and put it in a different process, the outcome would be something like this. And your computer would literally spawn so much processors, it's going to have to stop and catch fire. There's just going to be too many processors to keep running the system. So browser vendors can't take the strict site isolation approach all the way to the end. They need to come up with some compromise and to put several different things in the same process, because otherwise your machine would explode. And we call this behavior consolidation. So here's one example of consolidation. Let's say I have 2 pages, foo and bar, and they both live under example.com. Because they both belong to example.com, the assumption is that they won't attack each other. Why should they? They're coming from the same website, example.com. Why would example.com attack itself? And therefore, it's okay to put them in the same process. Here's another example of this. Tumblr, a popular microblogging service,
lets you create a blog under blog.tumblr.com, and the accounts page, which have your secret passwords, accounts.tumblr.com, also lives in the same domain, and therefore will be consolidated with blog. Taking this a step further, it's not just Tumblr. Many platforms such as Tumblr, Bitbucket, Georgia Tech, my university, Google Suite, all these services and many others have secrets in their subdomains. And in addition to having secrets in their subdomains that an adversary would like to have, they also take code from the outside, from users. For example, my blog being uploaded to Tumblr. Okay. So that wraps up the isolation part. We have many services that take code from the outside and consolidate with other pages that have secrets in the same browser. So now we have a happy cat. The next step is, how do we read out of bounds? What do I mean by that? I mean that even if I have my evil blog consolidated with an accounts page for tumblr.com, and I have my adversary taking over the blog, and the adversary would like to read the password from the accounts page, you can't quite do that. Why can't you do that? Well, because these are two different pages. Although they live in the same process, these are two different pages on the same website. And modern browsers isolate every page to its own 4 gigabyte cage. How is it done? We simply declare all pointers as 32 bits, and then you can only live in your own 4 gigabyte cage because you cannot even express a 64-bit value to get out of your cage and into somebody else's cage. Okay? So the adversary, even if you were able to inject JavaScript code onto your blog, you're limited to a 4 gigabyte space, and you cannot get out of it. So I need a way to craft a 64-bit pointer. How do I do that? Well, here's a trick. Let's say I construct my own type, and I construct my own attacker class. It's an object, okay? It's a class, but I'm gonna treat it as an array and try to access an index in it. It's not an array. This is weird. This is illegal. But Chrome is going to try compiling it because of JavaScript's typing system into this code. If the argument type is an array, treat it as an array and dereference go fetch index. Otherwise, throw an error. Now, this is not an array. Okay, by far, this is not an array. But what happens if you start executing it? Well, the first thing that's going to happen is a cache miss, or if I'm going to align my object to have a cache miss on the type, and a cache hit on everything else. So, for example, the cache line boundary is going to sit here. And if I'm going to try to execute this object like that, what's going to happen is that the argument cannot be brought from the cache because it's a miss, so it's going to take a long time to bring. But the pointer, the fake pointer, comes back super, super quick from the cache. The CPU cannot resolve that the condition, is forced to speculate forward and guess, and I just dereference an arbitrary pointer using my fake, an arbitrary 64-bit pointer using my fake address. Okay, so I can do this to create an arbitrary 64-bit pointer and escape the 4 gigabyte cage. So now my sad dog is actually quite happy. And I can also do it rather reliably, okay? What do I mean by reliably? This attack works on Chrome 89 and its derivatives Edge and Brave, unmodified, latest at the time of writing, with all spectrum mitigations enabled. Okay, it works on multiple processors such as Intel and Apple, and reads data at an accuracy of around 99% with around 500 bytes per second. What can you do if you have such a primitive? Oh, wonderful things. For example, let's say that you have an evil blog on tumblr.com and you open the login page. Your password manager will happily autofill with your credentials, at which point, because it's consolidated, we can grab your credentials. But it's more than that, because if you package our Spook.js code inside a Chrome extension, at the time of writing, there was no isolation between them, which means that we couldn't compromise the LastPass vault, steal all your passwords, and the vault's master password.
Now, don't get me wrong, it's not a problem of LastPass. It's a problem of consolidation and an overzealous password manager that would autofill everything. So using the built-in credential manager of Chrome, you can do the same thing. And it's not only passwords. If you had credit card information, well, it's going to autofill it, and we're going to grab that as well for you. And again, it's not only password managers either, because sometimes users are not very sure what they upload to which domains. So here's an example of that. Let's say I have a homepage that lives on Google Sites. As soon as I upload my homepage to Google, Google stores user content in a domain called googleusercontent.com. And then, if you log into your G Suite and upload the picture there, then guess what? Google is going to host the same thing at googleusercontent.com. And because these two pages are eligible for consolidation, they come from the same ETLD+1, then I can go ahead and leak your pictures. And here's an example of a leaked antelope. Okay, so I'm running out of time, and I'm going to wrap up. And what we've seen in the past few years is that side channel attacks really became a big worry. Spook.js is just another example. This time we went into the browser. And it's, again, not an isolated incident, because over the past 10 years, we've seen many side channels come into our lives. And I'm going to leave the floor by asking, how do we mitigate this? How do we develop a better world and better hardware when you don't have these situations? So I'm going to wrap up here. I've recently started at Georgia Tech. I'm always looking for collaborations on these things. If you like hardware or system security, come talk to me. My name is Daniel Genkin again. Here's my email address. Thank you, and now I'll take your questions. 데니얼 젠킨 교수님, 좋은 발표 감사드립니다. 다음으로 모실 분은 무투 벤키타수브라마니암으로 현재 조지타운 대학교의 교수로 재직 중이시며 리게로 회사를 창업하셨고 현재 회사의 CTO를 맡고 계십니다. 리게로라는 회사는 Secure Multi-Party Computation 및 Zero Knowledge Proof를 활용하여 블록체인의 보안 및 프라이버시를 강화하는 기술을 개발 중인 회사입니다. 오늘은 Secure Collaboration in the Area of Blockchain이라는 주제로 발표해 주시겠습니다. Hi, my name is Muthu. I'm an associate professor at Georgetown University and CTO at Ligero Incorporated. This is an honor. I want to thank Samsung Security Tech Forum for inviting me to give this talk. Today, I will talk about secure collaboration in the era of blockchains. Cryptography for the first few millennia was about secure message transmission. There was one entity that wanted to send a message to another entity in such a way that it would prevent eavesdroppers from learning what the message was. In other words, the goal of cryptography was protecting messages from prying eyes. In fact, for the most part, data was thought about only protection. But today, we want to use data and protect it at the same time. In other words, we'd like to combine data, possibly from multiple data sources, while protecting as much as possible. Let me begin with an example. Blind auctions. And in fact, this is also related to one of the products that we are developing at Ligero. So when you think of auctions, there is an entity that we refer to as the auctioneer or someone who is conducting the auction, and bidders who are trying to bid for an item. How does it work? The bidders transmit their bid to the auctioneer. The auctioneer collects this information and finds who made the highest bid. Now, by nature, the way the auctions are conducted, the auctioneer needs to first collect all the information because only then can it find who made the highest bid. But the same collection actually makes it vulnerable
to rogue employees and hackers misusing this information. But before, we should just stop for a minute and ask, what information is there to be misused? And if you look at the auction system, any information besides what should be known publicly, which is, for example, here, the highest bid or bidder two who made the highest bid, the rest of the information should not be revealed. For example, bidder three's bid or bidder one's bid, they were all less than the winning bid, and others should not know about this information. But the way the system works, the auctioneer collects this information and rogue employees can misuse this information. And if you think of in the stock market and in the financial space, this is a very important concern of both the auctioneer as well as the bidders, because a lot of research goes into pricing an asset. So the question we are going to ask in this example is there a mechanism where we can compute the winning bid, which is the goal of an auction, but keep all the other information that is not relevant to the winning bid hidden? In specifically, think about the bids, less than the winning bid should not be revealed to anyone. The answer is yes. You can use this really beautiful cryptographic primitive referred to as secure multi-party computation, or MPC. So let me talk about this. So secure multi-party computation is a protocol between a group of parties who want to jointly compute some function over their data, and as secure as possible. And I'll explain this a little bit more. So think of, in this example that I've shown here in the slide, there are 4 parties with data x1, x2, x3, x4 that want to compute this function f over their data. Just as an example, how would auction look like? This function f is about computing the person who made the maximum bid. Now, MPC, or secure multi-party computation, enables computing this function with a very strong security guarantee. It will allow computation of this function where nothing besides the output of the function is learned by anyone. And it's not just that. It is also that this security holds even in the presence of adversaries that are trying to disrupt the protocol. Like, you can imagine an adversary or even parties colluding with each other trying to break the system. MPC can protect against such attacks. Now, just to bring it back to the example of auctions, if such a system is possible, then you can compute the winning bid while keeping all the information private, because the guarantee of MPC is nothing beyond the output is leaked in the system. At Ligero, we actually have a product for doing auctions, but I want to talk more about MPC, what MPC can do, and MPC and blockchains. But let me just, make one step ahead of auctions. Auction is one mechanism where there is some seller who wants to sell an item and many buyers who are bidding for this item. But now, if you think about it, you can think of a more general exchange where there are buyers and sellers. Each of them have, products. Buyers have some products to sell. Sellers have products to buy. And you can have a system that can securely match them. So in such a system, the assets or the product that you're buying or selling can be completely hidden until a match occurs. So if I'm a buyer and I'm looking for a particular asset, if I don't have a matching seller, my information will never be revealed. So this actually, in the financial space, for things like distressed debts or like block trading equities, this means a lot. Basically, for volatile assets, you don't want to reveal which products you are or which assets you are interested in. And this is also something that we are doing at Ligero. Please contact us if you are interested to know more about it. But today, what I want to talk about is what more can we do with MPC, right? So I talked about blind auctions and this exchange, which I call the blind market maker. I mean, those are applications of MPC in the financial space, but it can do more. For example, it's being used to understand the pay inequity in Boston.
It's in the blockchain space. It's been useful for cryptographic key protection, which I'll tell more about in a few slides down. MPC can enable what I call private smart contracts, which also I'll explain a little bit more about what this is. And in fact, one of the hot topics in MPC is about combining machine learning and MPC. And the goal here basically is that you can have data distributed across. You can think of hospitals having, patients' data that can jointly compute machine learning models on their data while keeping the data as private as possible. So privacy preserving machine learning is sort of like a holy grail in using MPC in AI and machine learning. So today, I want to focus more on MPC and blockchains. For this, I want to start with actually a simple but very useful and helpful cryptographic primitive called digital signatures. In a digital signature, there are three algorithms. There is a key generation algorithm that sets up a signing key for the signer and a verification key for the public. There is a signing algorithm that takes the signing key and a message and produces a signature. And there is a verification algorithm that will accept a signature on a particular message with the corresponding verification key only if it was a valid signature, meaning only if it was generated by the corresponding signing algorithm on that signing key. Now, digital signatures actually form a crucial part of the blockchain ecosystem. When you want to prove that you have certain money, like you want to prove that you're not double spending, you want to authenticate transactions, you need digital signatures. And you need to protect your signing key, because if you lose this key, you lose money. You lose because it is associated with identifying your assets on a blockchain. Now, typically, you don't store these keys on your laptop. I mean, some people do, but most people actually rely on some third party, like an exchange, to hold your key. Now, as it's been observed since the advent of blockchains, time and again, exchanges have been broken and money stolen because these exchanges store the signing key on a single machine. I mean, you could go to as much protection as you can, but the job of an attacker here is to attack this one machine that has all the signing key. And they are clearly incentivized because signing key equals money. So getting this means they get people's money. So what people are now moving towards is a more robust form of signature scheme called threshold signature schemes. In a T out of N threshold signature scheme, you should think of the signing algorithm as you should think of not the signing process not as an algorithm, but as a protocol among N parties. So, as I mentioned, a digital signature as a key generation. In the threshold setting, you should think of it as a protocol between N parties, which generates a verification key. This is to verify signatures, but not a single signing key. There's going to be a signing key share, a piece given to each of these N parties. And the way these shares work is that just having one piece of the signing key will not allow you to sign the message. You need all the pieces, or at least T+1 out of these pieces to sign a message. And signing is also a protocol among these N parties that have these shares. It's a protocol that enables computing the signature on a message. Verification remains the same as before. You verify a message and the corresponding signature with the verification key. Now, the crucial security guarantee of a threshold signature scheme is that if an adversary colludes with at most T of these parties and see everything that they do, the signing key, how they participate in these protocols, it cannot figure out what the inherent signing key is, but more importantly, it cannot forge a signature. Okay, and an important part here is that you should think of it as why is this better security? Because an adversary now, in order to learn or get your money, has to hack T+1 of these parties or T+1 of these computers to get enough
pieces of the signing key to learn the actual signing key and use it. Okay, so if you want to think of it in a nutshell, this threshold signature scheme eliminates what we call a single point of failure, which has been an important vulnerability of exchanges that were trying to maintain these signing keys for customers. Now, what has MPC got to do with this threshold signatures? Well, MPC, I'm just going to tell you now on a very high level, can generically take any normal digital signature scheme, the three algorithms I talked about, and make it a threshold scheme. Now, the way it works is like you take, the key generation algorithm and the signing algorithm, and you use an MPC protocol to realize that function. I mentioned that an MPC can distribute a function, any function over parties. You take the signing, the key generation algorithm, and if you run it using an MPC protocol, what happens is that it'll automatically give pieces of the secret key to the different parties, and we can call these the secret key shares. And now to sign something, you take the signing algorithm and use an MPC protocol to securely evaluate the signing algorithm, where the inputs of these parties are the secret key shares. Okay, you can write this as a function over these things to sign a particular message. Now, why does this give a threshold scheme? Well, anything that you want for the threshold scheme, if the MPC has it, meaning that if your MPC is secure against T out of N corruption or collusion, then your threshold signature scheme will get the same guarantee. Okay, so MPC can generically transform a digital signature scheme to a threshold scheme. Now, of course, we've known this for a long time, but, in the blockchain space, of course, and even in the real world, you want things to be efficient. And a lot of research has gone in the past few years. In fact, after the rise of blockchains and cryptocurrencies, more research has gone into making these things practical. And we really have very good protocols for this today. Just with this slide, I also want to talk about private smart contracts. In private smart contracts, I want to think of like there is secret data on which you're executing a contract. You can distribute it across a set of parties, and any algorithm you want to apply on this data can be transformed to an MPC protocol on this data. This is essentially, I would say, a private contract. What makes it smart is if you can make it automatically execute on a blockchain. And to do that, all you need is another cryptographic primitive referred to as zero-knowledge proofs. And roughly the idea is that you have this algorithm or this contract that is executing on private data. Every step of it, you commit it to the blockchain. Okay, and you commit it and you prove that you executed the algorithm correctly via what are known as zero-knowledge proofs, which I'll talk in a minute. So combining like MPC and zero knowledge, you can actually, right now, most smart contracts are actually public. You can make these smart contracts private. For example, you could have an auction smart contract that does, auctions in a privacy preserving way, or blind auctions on a blockchain. So what can MPC do for blockchain? Just to recap: threshold signatures, private smart contracts, a blind decentralized exchange. Today's decentralized exchange, the order books are, people placing their orders, it's all public. I can see who is buying and who wants to buy, who wants to sell things on the blockchain. But one can think of a blind decentralized exchange by combining MPC with blockchains. And these are just a few examples. There are many, many more examples, applications of MPC on blockchains, and of course also outside of blockchains. So let me tell you a few sentences, just the state of the art. And again, I want to keep it at a very high level. When you want to design an MPC protocol, the first thing is, what function do you want to compute? Is it auction, where you're computing the maximum, the bidder with the maximum bid? Or like in threshold signatures, you're computing sort of the signing algorithm. You first, what would you do? You write a C or C++ program, or, a programming language of your choice. Now, to compile it into an MPC, a first step that
almost every MPC protocol out there does is convert it into a more refined computational model called circuits. And you want to convert this program into a circuit with AND, XOR, and NOT gates. Okay, and then take this circuit and compile it into an MPC protocol that securely evaluates the circuit gate by gate. Now, I could have told you, okay, you don't need to think about the circuit. I can take any C program and compile it. But that kind of hides what the complexity of MPC is. This conversion to a circuit, in fact, is a bottleneck in scaling MPC. This conversion from a program to a circuit, actually, these circuits run into billions and in fact now trillions of gates. And the communication and the computation complexity of your MPC depends on the number of gates in the circuit and scales with the number of gates of the circuit. So this is kind of where we are, with implementing MPC for general functions. There are two kinds of MPC, and let me just very quickly go over here. This is regarding the threshold of corruption. And again, it depends on the security level you care about. If you think, in the blockchain setting, you're used to this 49% collusion kind of setting where you assume that the adversary has control of at most 49% of the entities. So this is referred to as sort of the honest majority setting because we assume a majority of the participants are honest. The stronger security is the dishonest majority, where you can assume that the adversary corrupts all but one of the parties, and you still want to protect the privacy of the last person. Okay? Now, honest majority, you have very fast protocols. Actually, they run in like nanoseconds per gate, and dishonest majority, the state of the art was, milliseconds per gate. Now, there are some advantage of honest majority versus dishonest majority. I'm not going to go into it. You can, look online or, contact me later. One key difference I want to say is that honest majority protocols also can run fast because they don't need public key assumptions. And when I say, you should think of RSA or like lattice-based cryptography, these are like sort of public key or exponentiation. These are public key operations, and they're more expensive. Okay, an honest majority does not require it, but dishonest majority requires it. And this was one of the reasons also for, among others, the bottleneck for scaling dishonest majority. Now, I want to say that, from our company, we are trying to do auctions. We want to, in auctions, like when banks want the stronger security model. And, these are still not fast enough. And what we are doing at Ligero is actually scaling this, and the key technology we have is that we can make this speed, in fact, comparable to the honest majority setting. Just as an example, we can execute like 2,000 parallel auctions between 16 parties in a couple of minutes. Why is 2,000 important here? You can think of like every stock symbol in North America. We could execute an auction every couple of minutes among like 16 big banks. Now, one thing I want to say is that, once you start realizing the power of MPC, that you can securely like collaborate on private information, there are going to be a lot of things. So at Ligero, we were thinking of like other products where we could showcase really the power of Ligero. And we have a very simple application. This has nothing to do with blockchains or the financial industry. It's about, scheduling meetings. Now, this, one-on-one meetings, there are mechanisms to do this. There are a lot of products out there that do it. But if you want a group of participants to find a common meeting time, we don't have polls or like exchanging emails. This is the best we have. But if you think for a minute, MPC can solve it. Imagine that all the participants bring their calendar or their availability information. They could run an MPC protocol to find a common meeting time. We, in fact, have such a product. This is, currently we are in the beta testing phase. If any of you are interested in beta testing our thing, please reach out to us. Anyways, so that being said, I want to move to a second primitive called zero knowledge proofs, which I should say that, this has really, the technology has improved leaps and bounds since the, since blockchains have become mainstream. And you can see the power of
zero knowledge on blockchains. So on a very high level, what are zero knowledge proofs? To know what zero knowledge proofs are, first I need to tell you what proofs are, right? I mean, this is something that we've studied in like high school or even college level math, right? It's about, you have a statement, you want to prove it, you write a set of deduction rules to an axiom to prove that a certain assertion is true. Okay, so but this system that we have to write proofs give us the following guarantee: true assertions you can prove, false assertions can never be proved. You cannot prove a false assertion in your system. But another crucial property which is kind of overlooked is that there is an easy way to verify it. Once I write the proof, I can go step by step and I can verify that a certain statement is true. This is normal proofs. What are zero knowledge proofs? Well, they can take proofs that can be verified using private information, but compile it into proofs that can be verified again, but the person verifying it doesn't need that private information. And this is again really the first time you see it, it's just remarkable that such a thing even is possible. ZK snarks, as which is more popular in sort of the blockchain space, are an instance of zero knowledge proofs that have some stronger properties. One is that they are not interactive with a particular verifier, which makes it that I can just generate a proof and anyone can verify. But the most important part of a ZK snark is that these proofs are really, really short. Okay, even like if the compute, like what I want to verify is like, oh, I want to verify the entire state of the blockchain, like if it's correct or valid, I can convert it into a short proof. And the verification of these are also very fast. So, for example, zero knowledge proofs can give like a much stronger form of anonymity on blockchains, right? Right now in blockchains, the transactions are broadcasted, and to prevent double spending, one needs to see that the money that someone is spending, that money, the particular person does have the money by going through the blockchain, right? Even if you have pseudonyms for the person, you can link transactions on a blockchain. But what zero knowledge can do is that instead of giving the actual information to link transactions, I will prove using zero knowledge that I have the money to spend over here. Now, when just think for a minute, I said zero knowledge proofs help converting proofs that can be verified with private information to proofs which can be verified without the private information. So in this case, like if I gave you where I got the money from, like you can verify it yourself, but I can convert it into a proof where you don't get this information but are still convinced that that statement is true. Okay, so this is what zero knowledge can do in the blockchain, and it can do much more. Like I can put any kind of information on the blockchain and prove things about it. For this, I need something called a commitment. But for example, I can commit to my private information like my salary, my assets, and so forth. And I can go to the bank and say, look, I have enough assets for you to give me a loan. I don't need to reveal any of my information, but I can go to the bank and convince them that I am credit worthy. This is an example. Another example where zero knowledge, not quite zero knowledge, but the zero knowledge kind of technology has been useful is to scale blockchains. Right now, blockchains, the speed of transactions are slow. But now what people are doing is something called a layer 2 technology or L2 technology, where a lot of transactions are done off-chain. But then after every epoch or after every period of time, the set of transactions are sort of compressed and put on the blockchain. Or this is for integrity. I need to make sure that the transactions have been validated on the main blockchain. So the idea is that you have all these transactions. Now, when you put it on the blockchain, you want to prove that these transactions were correct. They were consistent with who has money, who doesn't have money, so forth. And when I commit it to the blockchain, I will use a zero knowledge proof to prove that when I moved from state I to state I plus 1 in these off-chain records, that the transition was done correctly.
Okay, so here what I meant was that you don't quite need zero knowledge because these transactions are in fact public. You just need the short proof property, which are called snarks as opposed to ZK snarks. They're just called snarks, and that's sufficient. You don't need the zero knowledge property. This is often referred to as ZK rollup because that's how it began, but this particular application doesn't really need the zero knowledge property. So let me talk a little bit about the state of the art here as well. There are two families of zero knowledge technology. Again, public key based and symmetric key based. Symmetric key, you should think of it as like hash functions. This is what they're very, very fast. Public key is like you should think of exponentiation and so forth. Now, the ones that are based on public key require setup. Their provers are are slower than the ones that come from symmetric key based. But this is like I'll say this today, but every day these times are really they're becoming faster. The main advantage of public key based is that they have very short proofs. They are like order of hundreds of bytes. But the symmetric key based ones actually run into kilobytes. And here are some examples. I mean, at Ligero we can do the symmetric key based zero knowledge systems. So let me conclude with a few slides about, I sort of want to say like how MPC and zero knowledge can solve some of the top issues of blockchains today. Okay, so here, one of the top problems is called the MEV problem that everyone is trying to solve. Here, the main thing is that in blockchains, there are miners who are in charge of putting transactions into the blocks. Now, since the miners get to put a bunch of transactions in a block, they get to order them. They can choose whatever order they want. And in this space, in fact, by ordering, one can actually make people lose money and make some people gain more money because the execution of a transaction can change the rate of buying or selling something. Okay, this is also in the financial sector. This is referred to as, by reordering transactions, what you're doing is actually called front running. Another problem, again, it's also related to front running, is that the decentralized exchanges we have open order book. And again, this means that there can be manipulation, there can be front running. This is a problem that current DEXs are facing. And finally, I want to say that this L2 rollup technology I mentioned, there is one issue that some people are concerned with. You are taking transactions off chain and committing on chain every few time intervals, but there is a single operator that is actually generating a proof, and this is a problem. And at Ligero, we can use MPC to in fact solve all of these problems. And let me, as I'm running out of time, let me just spend like just 5 seconds on each of these things, right? So you have the MEV problem where miners can reorder transactions, but if the transactions were distributed across a set of nodes and the miners were only able to get sort of a summary or the hash of a block of transactions, they don't get the control. They can still mine blocks, but they cannot control the order of transactions, and this can prevent them from extracting value from these things. DEX is again on the same, this is just like, DEX, as I mentioned to you, you take the blind auction, use an MPC to do these things. Now you get a closed order book for DEX. And finally, again, rollups, instead of having a single operator to control these proofs or have these transactions or the state and commit to these proofs every time interval, you could distribute it across a set of nodes, and that way it can be decentralized. So again, there isn't a single operator that is in charge of taking transactions or validating transactions, but there are a group of parties that can jointly do this. So if you want to know anything more, please email me or visit us at our website. If you want to know more about the calendar application as well, please don't hesitate to reach out to us. Or if you have any questions on zero knowledge and MPC.
And again, thanks, for SSTF for inviting me to give this talk. This concludes my talk. Thank you. 일부 발표는 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금부터 1시간 30분 동안 브레이크 타임이 진행될 예정입니다. 브레이크 타임 동안 포럼 웹사이트에서 경품을 획득하실 수 있는 미니게임이 진행되며 해커스 플레이그라운드도 오늘 오후 3시까지 진행되니 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 그럼 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 삼성 리서치가 주관하는 제6회 삼성보안기술 포럼 2부를 시작하도록 하겠습니다. 2부에서는 보안 분야 최고 전문가 2분의 초청 강연과 삼성에서 준비한 세션 발표가 이어질 예정입니다. 그럼 2부 초청 강연에서는 웨이동 트리 파트너 리서치 매니저님과 강지훈 교수님께서 수고해 주시겠습니다. 먼저 마이크로소프트 리서치 웨이동 트리 파트너 리서치 매니저님은 UC 버클리에서 박사를 받으셨고 그 이후로 마이크로소프트 리서치에서 오랫동안 시스템 코드에서 버그를 찾는 프로그램 분석 기술을 개발해 오셨습니다. 오늘은 Hardware Tracing Energy Applications in Security 라는 주제로 발표를 해주실 텐데요. 함께 만나보겠습니다. Hello, my name's Weidong Cui. I'm from Microsoft Research Redmond. Thank you very much for inviting me to present at the Samsung Security Tech Forum 2022. Today, I'll tell you our work on hardware tracing and its applications in security. Program execution trace is about record a program execution so that we can use it for applications such as debugging. Then with this trace, we can go back and forth, and that will help a lot for us to debug the program failure. And program execution trace can also be used for other applications, such as symbolic executions, code coverage, and performance profiling. To get a program execution trace, previously there have been many software-based tracing tools, such as PIN, such as Microsoft Time Travel Debugger, and the QEMU. The problem with a software-based tracing tool is that they are very slow. Back in 2015, Intel introduced the Intel Processor Trace for hardware tracing. And this is the first hardware tracing feature on commodity CPUs. A very important thing about Intel PT is that it's very efficient. It introduced less than 5% overhead. Oftentimes, it is 1 or 2%. And Intel PT can record complete control flow of either user mode, kernel mode, or hypervisor mode executions. And it supports both a ring buffer or complete trace. Our team was one of the first teams that worked on Intel PT. Over the years, we have developed several security applications based on Intel PT. For instance, we implemented a scheme that can enforce a control flow integrity check based on PT, or use PT trace to help with concurrency bug diagnosis. After that, we developed the tools for reverse debugging based on Intel PT and hypervisor fuzzing. In this talk, due to the time constraint, I'll be focusing on 2 projects. One is our work on reverse debugging. The other one is about hypervisor fuzzing. So at Microsoft and many other companies, we have this loop is a development cycle.
is our software developers develop a software and deploy that on customer machines. When customer run it, we can say it's safe to say that all software has bugs. So when the software crash, we will send back a memory dump back to our error reporting server. Then the error reporting will send the dump to the developer to say, please debug it. At this point, a question a developer often asks is, what happened before the crash? This question is very hard to answer because the memory dump is only about that moment. To help our developers answer this question, we developed a tool called Repeat. It stands for Reverse Execution with Processor Trace. How Repeat works? At a very high level, Repeat uses online hardware tracing based on Intel PT to log the control flow of a program's execution. A limitation of Intel PT is that there's no data that's logged. To solve this problem, Repeat uses offline binary analysis to recover data flow from the control flow. At a very high level, we can formulate the problem as the following. Right? We have the core dump that has a memory state and a register state at the point when the program fails. And we have an instruction sequence that we can recover based on Intel PT trace. Combine these two, well, the problem we want to answer is, can we recover the execution history that has data values? Next, I'm going to use this simple assembly instruction sequence to explain to you how repeat works. This is a simple program. Let me quickly go through them in case you're not familiar with assembly instructions. So the first instruction is called a load effective address. It's basically a copy the address of the global variable G and put it into RBX. And the second instruction is put a constant value 1 into register RAX. The third instruction is to read the content from the memory with address stored in RBX and add that into the register RAX. After that, we copy the value in RAX to the memory location pointed to by RBX. Then we extra RBX to set it to 0. So this is what these 5 instructions do. Assuming the register and the memory state stored in a memory dump is as following, right? RAX has a value 3, RBX has a value 0, and the global variable G stores a value 3. So how can we recover RAX, RBX, and the global variable G's value along this execution? So we first start with a backward analysis. When we look at the first instruction, the extra instruction is what we call irreversible instruction. Before this instruction, RBX can take any value. So in our analysis, we will say RBX can be anything. Then we have this move instruction that doesn't affect the RAX value. So we just say we keep RAX value, and we don't know the memory the value of RBX. So we don't know actually the global variable G was modified. So this value is actually wrong. I will show you how we can correct this mistake. So we continue, and since we don't know RBX value, then we do not know what's RAX value before this instruction. So we set it to be unknown. Then we have a RAX to be 1 that continue. So we continue this process, and then we reach the beginning. Now we start going forward. We get after the first instruction, we know that RBX has a global variable G's address, so we set it to G. And after the second instruction, we know RAX should have value 1. After the third instruction, we detect inconsistency, because if RBX is G, so then the value pointed by RBX will have value 3. 3 plus 1 equals to 4. However, our analysis says that RAX should have value 3. Now, when we have an inconsistency,
our repeat has heuristics to decide which value to pick. In this case, since 3 is coming from the memory dump, we assume it's correct. So we keep value 3 in RAX. We continue this process. We recognize that this move instruction overrides a value in the global variable G. So all the values, the global variable G's value should be marked as unknown before this instruction. Then we continue, we fill in the value. When we reach the end, we start going backward again, trying to recover more values. So in this step, we see that RAX has a value 3 before the add instruction and a value 1, value 3 after instruction and a value 1 before the instruction. Then we can recover global variable G's value. G should have value 2. So for this add instruction to be correct. Then we continue, recover the value of G, and we're going forward again. And this time we recover the G's value after the add instruction. So this is a basic process repeat uses to recover data values. In summary, repeat does data recovery in 3 steps, and it performs forward and backward analysis iteratively to recover data values, and it can correct value conflicts caused by missing memory writes. And for concurrency programs, repeat leverages timing information to handle concurrency. There are more details in our paper. If you are interested, I recommend you to check it out in our paper. So in repeat, we evaluated on 16 real-world bugs. We confirmed that Intel PT does have very low performance overhead. The slowdown is less than 5%. And also for that 16 bugs, repeat can recover the execution history and help the developer to triage that bug for 14 of them. And also for the data value recovery, repeat achieve 92% accuracy. Now with repeat, the development cycle changed to the following. Our developer receive a dump saying, I want the history information. The developer will tell the error reporting server, and the error reporting server will say, hey, client, please turn on tracing. The next time when the client program fails, the dump will contain the Intel PT trace. This time, when we send back the dump with Intel PT trace, the developer can use this dump and the trace to do reverse debugging. So let me show you a video that was recorded by my colleague Xingyang Ge. He will show you how repeat works. Hi, my name is Yang. I am a security researcher from Microsoft. Today, I'm going to give you a quick demo of Repeat, a reverse debugging tool for production failures. This is a call dump opened in Windows Debugger. The call dump was captured from an open source parallel compression utility program called pbzip2. The call dump not only captures all the memory state, but also an additional Intel PT trace to enable the reverse debugging. The program crashed when it dereferenced a critical section pointer. If you look at where the pointer came from, it was actually from the caller. So we simply hit the step out back button to go back to the call site. Here, the bad pointer was again passed from the caller. This is an interesting place as you can see that the bad pointer is actually a field in a heap object. If we look at the value, the FIFO object seems to have already been corrupted. To figure out where the object was corrupted, we can simply set a memory breakpoint on this object and then hit go back. The execution stopped at an instruction in the memset function on a different thread. If we look at the call stack, we can see that the execution was actually in the destructor of this object. This essentially means it is a use after free bug caused by a race condition. If we look at where we are in the trace, we are already over 11,000 instructions back from the failure point. Without repeat, it would be very hard to debug such a cross-thread memory corruption failure. If you want to know more about this technique, please check out our paper following this link.
So I just showed you how repeat works. Next, I would like to tell you about our work on hyperfather. It's an efficient hybrid father for virtual CPUs. So let me first show you a demo of we can crash the hypervisor. So what just happened? What you saw is that we just crashed the Hyper-V hypervisor on Windows. In this case, we run a kernel driver in the guest VM that changes the CPU mode to 16-bit protected mode and fetches the instruction from a special area that is for Apex MMIO. And this will trap to the hypervisor, and somehow the hypervisor crashed while it's trying to emulate the instruction. Why did the hypervisor crash? So after we crashed the hypervisor, actually we investigated and we found out why. And it's because of developers' misunderstanding. It's not I think it's really easy for the developer to misunderstand the semantics because Intel SDM is really large and has more than 5,000 pages. It's hard to understand everything. In this particular case, the 16-bit real mode versus 16-bit protected mode are handled differently by the CPU. For the 16-bit real mode, the instruction pointer is 16-bit. And for 16-bit protected mode, the instruction pointer is actually 32-bit. The root cause for this bug is that hypervisor truncates the instruction pointer to 16-bit in the 16-bit protected mode. This ends up for the hypervisor to emulate a totally irrelevant instruction that leads to the crash. How can we catch such bugs? We all know hypervisor is very, very important, not just for client computing, it's also for cloud computing because we run all the VMs, all the virtualization in the cloud. So to find these bugs, our solution is we want to use fuzzing. And when we do fuzzing, we think that we must mutate the whole VM. The reason that only mutating the instruction actually by the VM is not enough because the VM has all CPU context and all of this control register stuff, they all affect the execution. Another thing we recognized is that we must support symbolic execution to do white box fuzzing because many of the bugs are deep bugs. They involve very complex trigger conditions. So how we do this? So for whole VM mutation, we use the complete VM state as our input. For instance, we control the control register to decide whether paging is turned on or not. And we could set the eFlags register to decide if interrupt is enabled. The next question is, how do we get this VM host, the VM state? A naive solution would be to take a snapshot of Windows or Linux VM. The problem with this approach is that the snapshot is too big. It's usually gigabytes of size. And when we use such a large snapshot to do fuzzing, the fuzzing rate will be very low. And another thing is that when the input is gigantic, it's really unfriendly for gray box fuzzing. So our solution here is that we construct the VM state from scratch. This allows us to have a VM state as input that's as small as just hundreds of bytes. This VM state is uncommon but architecturally correct. So this is our input for fuzzing. And challenges for white box fuzzing are the following, right? In dynamic symbolic execution, that we need to provide a full execution trace that has both control flow and a data flow. And previous solutions use hardware emulators to record the execution trace of a hypervisor. But the problem is that it's sufficient, but very, very slow. So our idea is, can we use the Intel processor trace to record the control flow? Would it be enough to use the control flow to enable symbolic execution? It turns out it's possible and it works well. Our key insight here is that
It's actually the VM state that drives the hypervisor execution. You can think about as the following, right? On a hardware machine, the memory state and the CPU context controls how the CPU executes. Over here, the hypervisor is the virtual CPU, and the VM state dictates how the virtual CPU executes. With this insight, we think that we can provide the VM state as an input, and we have the instruction sequence recovered from Intel PT trace of the virtual CPU execution, and combine them. How can we enable the symbolic execution? To achieve a symbolic execution based on the VM state and instruction sequence, we face 3 design challenges. One is that how do we handle mixed execution between the guest and the hypervisor? The second question is how do we handle hidden hardware checks? The third question is how do we handle hypervisor internal states? Next, let me explain to you how we solve these problems in our hypervisor. So when the guest and hypervisor execute, it basically looks like the following, right? We start with a VM state, we let it execute in the guest, then it will trap into the hypervisor, and the hypervisor continue execute. After the hypervisor is done, it go back to the VM, and this process continue. However, our target is only the hypervisor. We do not want to run dynamic symbolic execution on the guest VM's execution, because we want to find bugs in the hypervisor. So our solution is that we will construct a VM state such that when the VM is loaded, the CPU will trap the VM into the hypervisor immediately. And we stop the tracing and the analysis right before the hypervisor returns back to the guest VM. This allows us to have our analysis focused on the hypervisor and without worrying about the execution inside the guest VM. The next problem we solved in our hypervisor is to handle hidden hardware checks. The problem is the following. Actually, when CPU traps a guest VM into the hypervisor, it does a whole bunch of checks before passing the control to the hypervisor. And if any of these checks fails, then the CPU will just trigger a fault to the guest and will not trap the execution into the hypervisor. And to avoid unnecessary changes, we did 2 techniques. One is that we use a bit precision symbolic execution, so that we use 1 symbolic variable per bit. This way allow us to make sure if a bit is not involved, they will not be changed. And a second technique we used here is to eliminate unrelated constraints. This allows us to make sure if a constraint is not related to the control flow changes, and we want to keep that value unchanged. This way, we can minimize the changes to the VM state so that it will pass the hardware checks. The third challenge we faced is that how we handle hypervisor's internal states. So hypervisor maintain a vCPU state inside the hypervisor. That's only visible to the hypervisor, and the VM state has no clue about the internal hypervisor state. To solve this problem, we take a one-time memory dump of the hypervisor. And this memory dump contains all the virtual CPU's internal state. And this simple assembly code basically showing that at the beginning, when the hypervisor starts executing, it first will load the pointer to the vCPU into a register. At this point, we will feed the values from the memory dump we took. Then all the vCPU state will automatically be recovered in our dynamic symbolic execution. So here, let me tell you some evaluation results summary. With hypervisor, we can achieve a very high throughput. We can fast the hypervisor more than 1,000 times per second. And
our dynamic symbolic execution based on the Intel PT trace achieve very high accuracy compared with a full execution trace recorded by very slow hardware emulator. Our accuracy is about 96%. And with Hyperfather, we have found 11 bugs in the Microsoft Hyper-V hypervisor. And all of the bugs were confirmed and fixed. And we also today, our Hyperfather is running in the test lab every day. So Hyperfather is used to father daily builds of the Hyper-V hypervisor. So here I'd like to talk about some future work we have thought about. There's a bigger gap between software development and after software is deployed. We often hear our developers saying, "Oh, it works on my machine. I don't know what happened in the deployment." Or they could ask a question saying, "Did?" Another scenario is in software development is that the development say, "Oh, I don't know what happened because there's no instrumentation in that part of the program. If you want to investigate it, we need to instrument the program and push to the client, and hopefully the information return will be helpful." So all these questions, we don't have good answers. And they caused a huge delay in terms of fixing bugs and improve the quality, reliability of our code. The question we would like to answer is, how can we leverage hardware tracing to observe and understand the code behaviors in production systems? Can we enable Intel PT tracing on our programs all the time and get the information back and analyze such information? With Intel PT running, we do not need to do a specific instrumentation because we'll log everything. So this is a question we asked, and this is a future work we think either Microsoft or other people should look into. So let me conclude my talk. In my talk, I talked about hardware tracing. We believe hardware tracing creates new opportunities for security applications. And our work demonstrates that it's actually very effective. We applied Intel PT to reverse debugging. Then we also used Intel PT to do symbolic execution that allow us to father Hyper-V hypervisor and detect more than 11 real-world bugs. And both systems were deployed inside Microsoft. We believe more applications are possible with hardware tracing, such as understand code behaviors in the wild. So we encourage you to look into hardware tracing and think about how it can be used in your context. This is the end of my talk. Thank you very much for listening to it. Thank you. Bye-bye. 웨이동 트리 파트너 리서치 매니저님, 좋은 발표 감사드립니다. 다음 발표자는 강지훈 교수님으로 현재 카이스트에 재직 중이십니다. 러스트라는 새로운 언어의 파운데이션이 되는 많은 연구들을 하셨고, 오늘은 특별히 오퍼레이팅 시스템에 포멀 베리피케이션을 적용하는 기술들에 대하여 발표해 주시겠습니다. Hello, my name is Jeehoon Kang, and I am an assistant professor of KAIST School of Computing. I am honored to be invited to Samsung Security Tech Forum 2022. Today, I'm going to tell you about Tor's formal verification of production operating systems. Operating systems are widely used even in safety-critical systems. Software is eating the world in that the modern society relies on software in every possible dimension. Safety-critical systems are not an exception. They are run by software. Medical devices, nuclear plants, airplanes, cars, all of them are running operating systems as a control plane of these cyberspace physical systems. But
Can you really trust your operating systems, your safety critical systems? You probably cannot trust them because of the many vulnerabilities discovered in the production operating systems. For example, the CV database shows that Linux has vulnerabilities more than 100 things in a year over the past 5 or 6 years. So you can look at the graph here. So many of them are actually denial of service attacks, which is not 100% about safety, but they are also code execution or privilege gain vulnerabilities that is very severe. So why these vulnerabilities happen? So 3 years ago, a Microsoft researcher discovered that about 30% of those safety errors are due to the memory safety bugs. So your operating systems has bugs, and they affect that and incur these vulnerabilities even in your safety critical systems. So there have been various attempts to eradicate such operating system bugs. So I'd like to classify those attempts in 2 dimensions. The first dimension is high assurance of the safety, and the second dimension is the low cost of the human efforts. So there are 3 categories. The first category is the dynamic analysis or testing, fuzzing, tracing. So these techniques has been used to discover the bugs very effectively with very low cost. However, these testing techniques can only reveal the absence of the, can only reveal the presence of the bug, but not the absence of the bugs. So each assurance level is relatively lower than the other categories. The second category is static analysis, like Infer, Sparrow, Coverity, Dr. Checker, and there are many static analysis tools for C and system codes. These static analysis provide higher assurance than the testing because it is not affected by the randomness of the execution, but it requires a little bit higher cost than the dynamic analysis techniques. The last category is a formal verification. So formal verification is mathematically proving the safety and the correctness of your operating systems. So this technique has been applied to SCFO, Certicos, and Baby Hypervisor, the operating systems. They provide very, very, very high assurance of safety. The reason is that the safety and the correctness is formally verified, which means that their proofs are checked by the machine. So it is highly unlikely that they will have a bug. However, at the same time, they incur a very, very high cost of verification. The reason is that humans should manually reason about all the code inside these operating systems. I argue that for safety critical systems, we need a better technique that has the same assurance level as the formal verification, but with much, much less cost. So the research goal I'd like to tackle is how to reach here with high assurance and low cost. So I'd like to tackle this problem by scaling the formal verification technique to the production operating systems. I can see 2 major challenges to this end. The first one is the complexity. The modern operating systems are very complex because they should employ the hardware features and the concurrency and all the complex software techniques used in the operating systems. Such techniques include device management, memory management, concurrency, etc. As a result, the Linux kernel has more than 30 million lines of source line code in the modern days, which is much, much larger than the scalability of the formal verification and static analysis techniques. Furthermore, the verification of those production operating systems require very huge human efforts. SCL4, for example, took more than 12 person-year in verification for verifying only 9,000 lines of code. That appeared in SOSP about 15 years ago.
And Certicos is another project that appeared in OSDI 5 years ago. And they needed to write down 100,000 lines of proof for verifying less than 7,000 lines of operating system kernel. So even for those very small operating system kernel, they needed to employ a very large human effort. So we want to address these challenges, the complexity and huge human efforts using these high-level approaches. The first idea is that easy things should be verified easily. To this end, we want to decompose the operating systems into easy and difficult parts, and verifying the easy parts semi-automatically by leveraging the Rust compiler. I'm going to tell you about the details later. And the second idea is that, okay, some part of the operating systems must be difficult. Then we verify those difficult things only once so that it can be reused across multiple verification efforts. To this end, we identified core libraries widely used in operating system kernels and verify these core libraries once and for all with the recent theories of the program verification. So by combining these two efforts, we want to achieve high assurance of safety with moderate verification codes for production operating systems. So I'd like to tell you a little bit more details about these two ideas. So first idea, as I told you, is easy things should be verified easily. So to this end, I'd like to decompose the whole operating system kernel into multiple components. So there are application-like components like policies that governs policies and services, and there are common components like file system or network systems, or core libraries for concurrency primitives, or RCU for memory reclamation, or page tables for memory management, and so on. And also, at the bottom layer, there is a hardware abstraction layer. I argue that the upper layers are more easy to verify because they are more like applications, not like the systems code. Whereas the core libraries are really difficult to verify because they involve all the hardware features and concurrency, and these are known to be very difficult to even manually reason about. So I'd like to verify the application-like components easily by leveraging the Rust compiler. So before delving into the details, I'd like to tell you a little bit about the Rust program language. So it is trying to combine the benefits of C and Java. C has a very precise control over the hardware features, whereas Java provides the type safety. That means that once the program is compiled, then the program never goes wrong. So there's a trade-off between the control and safety in various program languages, and Rust appears to contain the same control level as the C and C++ program languages, while guaranteeing the type safety. The key idea is taming the bad things about C and C++, which is shared mutable states. So let me tell you a little bit more about taming shared mutable states. So recall that the safety guarantee of Rust is that a safe Rust program does not invoke errors such as use after free, double free, null pointer dereference, data races, and so on, which is usually happening in the system's code. The observation is that all these errors are actually due to the same reason. The same reason is shared mutable states. For example, this pointer here is shared between the two threads, and the two threads are trying to write values to the same location at the same time. In other words, they are shared and mutable at the same time. And that's the reason why there is a data race between the two threads. And user after free is also shared mutable states. The user and the reclaimer are trying to access the same location at the same time. And double free is also the same. So these errors and many other errors are actually due to shared mutable states.
the Rust compiler's high-level idea and the key idea is enforcing aliasing XOR mutation principle to eradicate these shared mutable states. So aliasing is sharing and mutation is mutation. So aliasing XOR mutation principle is basically allowing only one of them at the same time. If a pointer is aliased to the two threads, it cannot be mutated. Whereas if a pointer is mutated, then it cannot be shared among multiple threads. So the type checker, Rust type checker, is enforcing this A XOR M principle, and as a result, preventing all these errors together at the compile time. So let me tell you this with an example. Here is the actual Rust program I wrote that is trying to modify the same pointer at the same time in two threads. When you type this program in your text editor and compile it with Rust, the Rust compiler is telling you a compile error that says that, oh, you declared this pointer as an immutable box. And as a result, you cannot write a value to this pointer. And that's the programming error, and it is a compile error. Then you may think that, oh, the reason is the PTR is immutable. That's the reason why you cannot compile this program. So if you want to put the mute keyword here to make it a mutable reference to the box, then it is going to tell you another error message that says that, oh, this pointer is mutable, but it is just shared to the two threads at the same time. That is an error. So regardless of whether the pointer is declared as immutable or mutable, you cannot successfully compile this program because you are fundamentally violating the aliasing XOR mutation principle. So using this Rust compiler, we ported an entire OS kernel in Rust as a case study. So the target OS we used is this XV6, which is an educational operating system kernel written in C. It consists of about 10,000 lines of code. So it is relatively a toy operating system, but it has the same architecture as the production operating systems because it is the successor of the historical version 6 Unix. So XV6 RS is our port of XV6 to Rust, and we demonstrated that about 90% of the entire OS can be written in the safe Rust that satisfies the aliasing XOR mutation principle. That means that the 90% of the code safety is automatically guaranteed by the Rust type checker. So that is a huge achievement compared to the previous OS verification techniques because they manually verify the safety of all the code, but here about 90% of the code is automatically verified of their safety. So XV6 RS is relatively realistic because its performance is better than the original operating systems thanks to the Rust compiler's aggressive optimizations. And it supports various platforms like ARMVA and RISC-V and KVM. So I told you that 90% of the code is automatically guaranteed to be safe. Then what about the remaining 10%? So this 10% of the XV6 RS is actually aliasing and mutating at the same time. So operating systems are a complex piece of software, and it cannot be written entirely in with the principle of aliasing XOR mutation. Some components will be aliased and mutated at the same time, especially the concurrency libraries like arena allocators and hardware abstraction layers for disks and page tables and file systems and so on. The low-level parts of the operating systems are usually not satisfying aliasing XOR mutation principle. They are aliased and mutated at the same time. So in general, not only for XV6 RS, but also all the other operating systems core libraries doesn't satisfy aliasing XOR mutation principles in general.
So the reason is they are involved with hardware features and concurrency that is optimized for control and performance, but not the verification of the code. So for such code, Rust provides unsafe Rust, which is an escape hatch for the type safety. So for example, this lines of code is going to implement the load function, which is doing something unsafe. So the Rust type checker cannot reason about the safety of this program. So the programmer should reason about this program. So that is the pitch of the unsafe Rust. Even though Rust compiler cannot guarantee the safety automatically, the programmers can explicitly mark the lines of code as unsafe, and later they should be able to reason about them. Now, our purpose is verifying the operating systems. So we are going to verify this unsafe code as well. But as I told you, this unsafe code is going to be about the core libraries and the difficult parts of the operating systems, and it is going to take a lot of human efforts. So our second idea to tackle this problem is we are verifying difficult things in a reusable fashion so that they should be verified only once. So if there are many operating system core libraries that with shared mutable states, then we are going to provide a very strong and reusable specification of these libraries that can be used not only in x86 RS, but also in other production microkernels and even the Linux operating systems. To this end, we did various things like verifying concurrent data structures on relaxed memory concurrency, or verifying concurrent data structures with memory reclamation, or we are verifying a Linux dcache, which is the directory name lookup cache. So we are doing this line of work by leveraging the recent advances in program verification theories, and especially the separation logic theory. So our verification is based on the IRIS, which is a separation logic for non-blocking concurrency, and refined C, which is a separation logic for C programs using low-level features. So let me tell you a little bit more detail of the concrete project I'm working on now. So the first line of work is the verifying data structures on relaxed memory concurrency. First, relaxed memory concurrency is the model of the concurrent programs in which memory accesses may be reordered or merged. So it is actually the memory model of the x86 and all the other architectures widely used in the production. So for example, in this program, if the first thread is writing 1 to the shared location X, and then reading the shared location Y, and then the right thread is writing 1 to the shared location Y, and reading from X, then the question is it possible that you can read both 0 from X and Y in the two threads, assuming that the initial values of those locations are 0. So if you execute the programs line by line, then you cannot do that because either X or 1 becomes 1 before reading X and Y in the two threads. However, if we are on the relaxed memory concurrency model and the instructions may be reordered, you can see that, oh, x86, for example, architecture can reorder the store and the load instructions and read Y first before writing 1 to X. Then it can read 0. And at the same time, if the two instructions in the right thread are reordered as well, then the second thread can also read 0 from X at the same time. So the seemingly impossible behavior is actually possible in relaxed memory concurrency due to the reordering and the merging of these memory accesses. These features render verification much more difficult because there is no canonical notion of the correctness of concurrent data structures on relaxed memory concurrency. Because memory accesses are reordered or merged, so as a result, there is no strict or canonical order among the memory accesses. So
despite this absence of this canonical order of the memory accesses, we need to somehow reason about the programs, and we need to somehow guarantee some strong specifications of the concurrent data structures. So I cannot tell you much details about our verification, but at the high level, our approach to verifying the data structures on this relaxed memory concurrency is giving an a posteriori specification. So when you perform push or pop operation for the stack, for example, you are collecting event the history. So that is the only specification you have at the beginning. So if you perform an operation, you cannot know its results immediately. You just collect the event in the history. And later, if at the end of the program, you can enforce the linearization of those events collected during the operation. So that is the specification we can give to the concurrent stack, for example. So by doing so, we can sidestep the challenges of the verification on relaxed memory concurrency. We gave an order of the operations after all the operations are done, and only by giving the linearization order after all the operations are done, we can sidestep the problem, the verification challenge of this relaxed memory concurrency. So here is another line of the work I'd like to tell you is the memory reclamation. So all concurrent data structures should differ the allocation of the memory blocks for concurrent accessors. For example, let's say here is a linked list in the concurrent fashion. Suppose that a thread is walking through these nodes and try to delete the node 10 here from the linked list. Then after detecting this node from the data structure, actually the thread cannot free the node immediately. The reason is that the other threads, say T2, it can concurrently read the block at the same time. Because it is a concurrent operation, so T2 can read the block 10 without the locks. So if that happens, the first thread cannot immediately reclaim the node, and it should wait for T2 to finish referencing the block. So in order to do so, there is a non-trivial synchronization among the multiple threads. And especially, we need to ensure T2 finishes referencing the block before reclaiming the block 10. So we verified this synchronization using sophisticated protocols governing the ownership of the blocks. So this is the ownership transfer of the blocks for this block. And I'm not going to go deeper about the details, but the moral of the story is that even a simple concurrent data structures are employing a very sophisticated the ownership transfer of the tokens. And we envelop this in a core library, and then so that if you want to verify other concurrent data structures with reclamation, you can just reuse our verification here. The last line of work I'm currently working on is verifying actually the Linux Dcache, which is the directory name lookup cache. So the two previous work are about the theory. They are developing the theory of the verification of concurrent data structures. And this work is actually trying to prove the production operating system's actual code. So directory cache is basically a hash table of the directory name lookup. And the verification challenge here is that it not only contains a wild fine-grained concurrency. For example, it employs RCU for memory reclamation and the lockref for the fine-grained locking. It also employs the intrusive data structures and mixed-size accesses and all the other low-level hardware features. We address this verification challenge by extending the refined Cs for fine-grained concurrency. So recall that refined C is a recent theory
about verifying C programs, and we are trying to extend this refined C framework for fine-grained concurrency. And as a result, we want to manually reason about the difficult part of the Linux cache and do some automated reasoning for the others and compose them together to verify the Linux cache for the first time. And putting it all together, I'd like to first write operating systems in Rust so that we can enforce the operating system's safety using some type checker in compile time. So you can think of this as a variant of static analysis because type checker is statically analyzing the program at the compile time. And after that, I'd like to verify the OS components that is written in unsafe Rust because they are using the aliased and mutated states, or in other words, they are using shared mutable states. So by taking these two steps, writing operating systems in Rust and by formally verifying the OS components, which is difficult to do, which is difficult to verify, you can achieve the high assurance of safety that is required for the operating systems for safety critical systems, only with a moderate cost of verification, because 90% of the code is automatically reasoned by Rust compiler, and the other parts are verified using reusable techniques. So in this direction, I am verifying the x86-RS operating system, and I wish I can finish verifying the entirety of this operating system in 3 years. So the main technical challenge is verifying the Rust type checker and the components that uses aliasing and mutating components. But all the A&M components are already identified in the operating system kernel, and I believe that these components are not very difficult to verify manually. So the second step is verifying production microkernel because they are usually much smaller than other production kernels. And I think that the main technical challenge would be identifying and verifying the shared mutable states inside those kernels. I wish I could finish verifying those kernels in 5 years. And in 10 years, I can imagine that maybe we can verify the entirety of the Linux operating system if there are a huge and collaborative collaboration of the community. So recently, people are interested in using Rust in the Linux kernel. So there are more and more Rust programs are incorporated in the Linux operating systems. But it is still uncertain how much Rust is going to be used in the Linux kernel. And also, it is going to be very, very difficult to identify and verify so many complex shared mutable states in the Linux operating systems. If we can do that collaboratively in community, I believe that all of us can achieve the formal verification of the Linux operating systems in about 10 years. So this is the agenda or the research goal vision I have, and I wish all of us can join our efforts together to achieve this vision. So that marks the conclusion of this talk, and thank you. 강지웅 교수님, 좋은 발표 감사드립니다. 계속해서 삼성에서 준비한 세션을 진행하도록 하겠습니다. 이번 삼성 세션은 삼성 리서치 시큐리티 인 프라이버시 팀 도기석 프로님, 허준호 프로님, 정복득 프로님, 장준원 프로님과 삼성 리서치 인사팀 고은미 프로님, 그리고 삼성전자 MX 사업부 이경희 프로님, 백신철 프로님, 유성훈 프로님께서 삼성의 현 연구와 성과에 대해 발표를 준비해 주셨습니다. 먼저 삼성 리서치 시큐리티 앤 프라이버시 팀
도기석 프로님께서 클라우드 데이터 프로텍션을 주제로 진행을 시작해 주시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 삼성 리서치 시큐리티 앤 프라이버시 팀에서 퍼스널 데이터 매니지먼트 연구 개발을 담당하는 도기석입니다. 요즘 대부분의 정부와 기업들이 아마존 AWS, MS 애저, 구글 클라우드 플랫폼 등 클라우드 서비스를 활용하여 서비스를 구성하고 사용자 데이터를 보관하고 있습니다. 그런데 페이스북, 솔라윈드 등 해킹 사고들로 인해 클라우드에 저장된 고객 정보가 유출되어 소비자들이 과연 개인정보가 잘 보호되고 있는지 우려가 많은 상황입니다. 개인 노출 위협이 증가하는 상황에서 당사에서는 이러한 위협을 철저하게 방어하기 위해 전방위적으로 대응하고 있는데요. 이 세션에서는 클라우드 데이터 보호 체계를 구축하기 위해 저희가 연구 개발한 내용을 소개해 드리려고 합니다. 당사는 휴대폰, TV, 가전기기 등 많은 서비스의 다양한 데이터를 통합적으로 관리하기 위해 빅데이터 센터라는 조직을 통해 데이터 안정성과 활용성을 높일 수 있도록 일원화된 빅데이터 플랫폼을 구성하였습니다. 특히 당사의 프라이버시 프린시플에 따라 빅데이터 플랫폼에서도 트랜스페어런시, 초이스, 프로텍션을 제공하기 위한 데이터 거버넌스 전략을 수립하여 권리 대응, 데이터 표준화, 접근 제어 등 전체 데이터 라이프 사이클에 걸쳐 안전한 데이터 보호 체계를 구축하여 혹시 모를 데이터 유출 사고를 예방하고 있습니다. 앞으로 클라우드 데이터 보호를 위한 4단계 방법을 살펴보고 대용량 데이터 내 개인정보를 분석하면서 발생한 몇 가지 문제점을 어떻게 해결했는지 소개하겠습니다. 데이터 보호를 위한 첫 번째는 데이터 디스커버리 단계로 원천 데이터는 분석에 용이한 공용 데이터 포맷으로 변경하기 위해 데이터 표준화 정책에 맞게 가공하여 데이터 인벤토리에 저장됩니다. 이때 데이터 내 민감 정보가 포함되었는지 확인하여 위험도에 따라 분류해야 하는데요. 저희는 Personally Identifiable Information, 즉 PII를 유형별로 분류하여 위험도인 시큐리티 레벨에 따라 데이터 카탈로그화하여 관리하고 있고 이를 데이터 클래시피케이션이라고 합니다. 두 번째는 데이터 핸들링 단계로 데이터 디스커버리에서 태깅된 PII 종류와 위험도를 기준으로 데이터를 다루는 방법입니다. 데이터 보관, 이동, 활용 시기에 따라 데이터를 적절히 암호화하며 앞선 시큐리티 레벨에 따라 암호화 수준을 조정할 수 있습니다. 또한 개인정보 활용 시 인퍼런스 어택을 보호할 수 있도록 민감 정보의 재식별화 정도를 파악하고 이에 맞게 비식별화해야 합니다. 당사는 시큐리티 레벨에 따라 암호화, 마스킹 등의 적절한 비식별화 기법을 통해 사용자가 민감 정보를 접근할 수 없도록 철저하게 제어하고 있습니다. 최근 개인정보를 제거한 원본과 유사한 데이터를 생성하는 합성 데이터 생성 기술이 연구되고 있으며 다량의 데이터가 필요한 AI 분야에 활용될 것으로 기대됩니다. 세 번째는 데이터 보관 주기와 생애 주기 관리 단계로 적법한 절차에 따라 고객 요구나 데이터 형태에 따라 데이터 완전 삭제를 보장해야 하며 데이터 전체 흐름에 따라 일관성 있게 관리될 필요가 있습니다. 마지막 네 번째는 예기치 못한 데이터 유출 문제를 대비하기 위해 사고 대응 체계를 수립하고 데이터 로스 프리벤션을 구성하여 민감 정보 유출을 사전에 예방하고 모니터링할 수 있는 체계를 구성해야 합니다. 저희는 클라우드 데이터 내 개인정보 보호를 위해 실시간이나 배치성 데이터 내 PII를 자동으로 식별 보호하는 시스템을 구축하였습니다. 특히 데이터 디스커버리 단계에서 대용량 데이터 분석을 위해 시큐리티 레벨에 따라 PII 유형별로 태깅하는 과정 중 발생했던 4가지 문제와 해결 방안에 대해 상세히 살펴보도록 하겠습니다. 민감 데이터를 식별하는 방법에는 일반적으로 이메일, 폰 넘버 등 패턴화 가능한 유형은 레귤러 익스프레션을 활용하여 탐지하고 있고요. 정교할 수 없는 이름, 주소 등의 유형들은 딕셔너리 룩업을 이용합니다. 저희는 이외에 정확도 향상을 위해 몇 가지 필터와 밸리데이션 로직을 추가하였는데요. 예를 들어 버스데이와 같이 데이트 형태의 값만으로는
생년월일인지 수정시간인지 알 수가 없어 테이블 이름, 컬럼 디스크립션 등 컨텍스트를 활용하여 버스데이와 유사성을 검사하는 필터를 추가하였습니다. 또한 PII 유형에 따라 너무 동일한 값이 중복으로 검출되거나 편향적 분포가 발생할 경우 제거하는 필터를 추가하였고, 룬 라이브러리나 참고 DB 조회를 통해 실제 추론된 값이 정확한지 판단하기 위한 밸리데이션으로 정확도를 높일 수 있었습니다. 매년 삼성에서 판매되는 모바일 TV, 가전제품의 수와 이를 활용하는 고객 수가 엄청나기 때문에 대용량 데이터에 적합한 PII 탐지 기법이 필요했습니다. 분석 시간 제약으로 전체 데이터 검사가 불가능하여 랜덤 샘플링을 시도해 보았지만 표준화가 어려운 데이터에 대해 여러 PII 유형이 포함된 경우 문제가 발생했습니다. 예를 들어 이름과 주소가 함께 포함되는 비정형 데이터의 경우 샘플링 시 주소만 탐지되거나 이름, 주소가 함께 탐지되는 등 탐지 시도마다 결과가 변경되는 이슈가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 가장 넓은 커버리지를 갖는 입력 데이터를 고정하고자 데이터 인벤토리에서 파티션, 테이블 등 메타 정보를 확인하여 테이블별로 가장 큰 용량을 갖는 파티션의 위치를 찾고 테이블의 각 컬럼별로 데이터를 그룹 바이한 후 카운트별로 정렬하여 집계가 높은 순서대로 n개의 데이터와 집계상을 동적으로 지뢰할 수 있도록 구현하였습니다. 이를 통해 테이블이 아무리 크더라도 총 n개의 고정된 데이터만 분석하여 분석 시간을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 최근에는 NoSQL-DB가 보급화되면서 세미-스트럭처드 타입 데이터도 많이 사용되고 있습니다. 제이슨 형식의 데이터의 경우 사전에 스키마를 분석하여 레코드 형식이 반복되는 구조로 정교화하고 RDB와 동일한 구조로 질의할 수 있도록 데이터 웨어하우스에 저장합니다. 이를 통해 PII 검사 시 제이슨 형식 데이터들이 하위 어트리뷰트 단위로 상세하게 PII를 식별 분류하여 관리할 수 있게 되었습니다. 마지막으로 이름, 주소 등의 정보들은 정교화 패턴으로 탐지하기 어렵고 언어와 국가별로 딕셔너리 생성이 쉽지 않습니다. 딕셔너리 룩업 방식의 PII 탐지 기법은 탐지 속도와 정확도를 향상시키기가 어려워 저희는 이름, 주소와 같은 PII 유형의 탐지 성능을 높이고자 AI를 활용하였습니다. 일례로 주소의 경우 한국은 공공 오픈 API를 활용하여 동, 번, 리, 길 등 상세한 주소 데이터를 수집할 수 있었지만 타 국가에서는 오픈 데이터셋만으로는 전체 주소를 커버할 수 없었습니다. 저희는 부족한 딕셔너리 격차를 해소하기 위해 오픈 데이터셋과 내부 주소 데이터를 통해 딥러닝 모델을 구성하였고 시티, 스트리트, 유닛 등 주소 유형을 분류하는 어드레스 딕셔너리 학습과 주소 유형들이 어떻게 배치되는지 형태 학습을 통해 하이브리드 러닝 방식으로 탐지 성능을 고도화하였습니다. 아래 그림처럼 대용량의 데이터를 통해 주소를 특정 단어와 패턴으로 학습한다면 특정 지명이 딕셔너리에 없더라도 탐지가 가능함을 확인하실 수 있습니다. 앞에서 클라우드 대용량 데이터에 포함된 PII의 식별 및 분류를 빠르고 정확하게 분석하는 방법에 대해 소개해드렸습니다. 저희는 이외에도 PII 유형과 사용 목적에 따라 안전하게 비식별화 변환하는 기술과 프라이버시 이슈 없이 공유 가능한 MPC, 동형 암호, 함수 암호 등 암호학 기술 및 재식별화 위험을 평가하는 연구를 진행하고 있습니다. 내년에도 삼성 리서치에서 진행하는 프라이버시 기술을 소개할 수 있길 기대해보며 이 세션을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 삼성 리서치 Security and Privacy 팀의 허준호라고 합니다. 저희가 최근 3년 동안 개발한 Continuous Multi-Factor Authentication 기술에 대해서 설명을 드리고 삼성 넉 3.8에 상용화된 내용도 간단하게 공유 드리려고 합니다. 사람들은 하루에 평균적으로 40번 이상씩 폰을 언락한다고 합니다. 안전한 공간에서 사용하거나 계속 기기를 지니고 있었음에도 불구하고 반복적으로 인증을 해야 합니다. 엄청 불편한 상황이죠. 그리고 Password is the only line of defense. 패스워드가 뚫리는 경우에 폰의 모든 시큐리티가 컴프로마이즈가 될 수 있는 보안적인 이슈도 있습니다.
저희 CMF의 목적은 Trustable Context랑 Known User Behavior를 탐지해서 불필요한 인증을 하지 않도록 개선하고 Anomalous Context랑 Unknown User Behavior를 탐지한 뒤에 Second Factor 인증을 요구하거나 기기를 락을 시키면서 인증 시큐리티를 강화시키려고 합니다. 저희가 개발한 CMFA 기술은 최근 삼성 녹스 3.8의 상품화가 되었는데요. 녹스에서 제공하는 Secure Workspace를 보호하기 위한 인증 기술로 탑재가 되었습니다. 공격자가 폰을 허락 없이 사용하는 경우를 탐지해서 Unauthorized Access가 탐지되었을 때 자동으로 녹스 Workspace를 락을 시킵니다. 여러 가지 인증 팩터들이 같이 작동을 하고 있는데요. 우선 컨티뉴어스하게 페이스 섹션을 진행하면서 다른 사람이 사용하는지 계속 주기적으로 체크를 합니다. 하지만 페이스 정보가 없는 경우, 예를 들면 마스크를 쓰는 경우에는 페이스 섹션이 작동을 안 하기 때문에 사용자의 타이핑 패턴을 모니터링을 합니다. 만약 다른 사람이 타이핑하는 게 탐지가 된다면 녹스 워크스페이스를 바로 락을 시킵니다. 온보디 섹션이라는 기술도 탑재가 되었는데요. 인증을 하고 나서 사용자가 폰을 계속 지니고 다니는 상황을 탐지해서 온보디일 경우에는 페이스 체크의 주기를 늦추면서 사용성을 개선합니다. 저희 터치 다이내믹스 기술을 간단히 설명을 드리면 저희는 사용자의 데일리 타이핑 패턴을 학습하고 학습한 모델을 사용해서 사용자가 타이핑을 하는지 아니면 공격자가 타이핑을 하는지 컨티뉴어스하게 체크를 합니다. 저희는 액셀러미터랑 자이로스코프 센서 밸리드를 기반으로 스태티스티컬 피처들을 뽑아서 사용을 하고 있고요. 이제 온 디바이스에서 바이너리 클래시파이어를 학습을 합니다. 학습된 모델을 사용해서 사용자가 타이핑을 할 때마다 오센티케이션 스코어를 프레딕션합니다. 유저 스터디를 통해서 여러 차례 인증 성능 검증을 했고요. 1% 미만대의 에러레이트를 확인하였습니다. 저희는 이제 트러스트 로케이션 기반 인증 기술도 개발을 했는데요. 사용자가 세이프한 공간을 등록을 해놓고 그 등록한 공간으로 이동을 하면 폰이 자동으로 언락이 되는 기술입니다. 이제 트러스트 로케이션을 디텍션하기 위해서 등록한 공간의 와이파이 시그널 스트렝스 값들을 평균을 구해서 저장을 먼저 합니다. 사용자가 이제 이동을 할 때마다 새로운 공간의 와이파이 시그널 스트렝스 값을 측정한 뒤에 미리 등록해 놓은 레퍼런스 밸류들이랑 유클리든 디스턴스를 사용해서 이제 트러스트 로케이션인지 아닌지를 판별합니다. 저희 이밸리에이션 결과를 보면은 이제 10m 정도의 레디어스로 트레이쇼드를 설정하였을 때 force direction rate이 대략 10% 정도, 그리고 force acceptance rate이 등록한 공간에서 한 15m 정도 멀어지면 거의 0%인 것을 확인하였습니다. 저희가 실제 필드 스터디를 진행하기 위해서 개발한 트러스트 로케이션 기반 인증 앱 데모를 간단히 보여드리겠습니다. 방금 보여드린 앱을 사용하여 저희는 리얼월드에서 필드 스터디를 29명을 대상으로 진행하였고 참여자분들에게 3주 동안 저희 앱을 사용하도록 권장하였습니다. 필드 스터디 결과를 보면 평균적으로 사용자들은 36% 정도의 매뉴얼 언락 어템트를 줄일 수 있었지만 보안적인 이슈도 같이 발견되었습니다. 사용자들은 대부분 카페나 헬스장 같은 인스큐어 로케이션을 많이 등록하고 사용하고 있었습니다. 그래서 저희의 이제 시큐리티 레컴을 이동했을 때 무조건 한 번은 기기를 매뉴얼하게 언락하도록 폴리시를 설정하는 것입니다. 네, 이상 저희 CMFA 기술 소개해드렸습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 저는 삼성 리서치 세큐리티 앤 프라이버시 팀에서 온디바이스 컨피덴셜 컴퓨팅 기술을 연구하고 있는 정복득입니다. 저는 오늘 최근 사이버 세큐리티에서 핫 트렌드로 떠오르는 컨피덴셜 컴퓨팅에 대해 소개드리고 이 기술에 대해 저희 시스템 세큐리티 랩이 바라보는 미래에 대한 비전과 생각을 함께 나누려고 합니다. 컨피덴셜 컴퓨팅은 데이터 세큐리티와 프라이버시의 요구에서 시작된 기술이라 할 수 있는데요. 몇 년 전 조사에 의하면 62%의 기업들이 고객의 민감 데이터를 퍼블릭 클라우드에 저장하고 있다고 합니다. 이와 더불어 기업의 데이터 브리치에 대한 지출 비용도 막대한데요. 데이터 브리치당 평균 약 424만 달러의 비용이 지출된다고 합니다. 이런 이슈들에 대응해 2024년 말까지 전 세계 인구의 75%에 달하는 개인 데이터가 개인정보 보호 규정에 따라 처리될 것으로 가트너는 전망하는데요. 이를 위한 프라이버시 기술 탑5를 선정했는데 그중 프라이버시 인핸싱 컴퓨테이션 기법은 2025년까지 60%의 기관이 애널리틱스나 클라우드 컴퓨팅 등의 최소 한 가지 기술을 사용할 것이라 전망하고 있습니다. 그럼 먼저 프라이버시 인핸싱 컴퓨테이션이 무엇인지 보겠습니다. 이 테크닉은 데이터가 in use, 즉 사용 중인 상태에 있을 때 프라이버시와 보안성을 보장해주는 컴퓨팅 기술입니다. 지금까지의 데이터 보호는 주로 저장 또는 전송 중에 있는 데이터를 보호하는 데 초점을 맞춰서 데이터 인크립션 기법에 의존해 왔는데요. 데이터 처리를 아웃소싱하거나 클라우드를 사용하는 것과 같이 언트러스티드 호스트에서 컴퓨팅을 수행해야 하는 환경이 생기면서 컴프로마이즈드 OS나 하이퍼바이저 또는 클라우드 프로바이더들이 사용자 데이터를 접근하고 조작할 수 있는 위험에는 여전히 노출되어 있습니다. 그래서 in-use 상태에 있는 데이터 보호 기법도 필요하게 됐습니다. 대표적으로는 프라이버시 프리저빙 테크닉으로 잘 알려진 데이터가 암호화된 상태에서 계산을 수행하는 호모몰픽 인크립션과 크립토그래픽 프로토콜에 기반한 시큐어 멀티파티 컴퓨테이션이 있는데요. 이 기술들은 통신 오버헤드가 크거나 컴퓨팅 속도가 상당히 느리다는 단점이 있습니다. 컨피덴셜 컴퓨팅은 앞서 말한 프라이버시 인핸싱 컴퓨테이션 테크닉 중에 하나이며 컴퓨팅을 하드웨어 기반의 트러스티드 엑스큐션 인바이러먼트에서 수행함으로써 사용 중인 데이터를 보호하는 컴퓨팅 기술인데요. 코드와 데이터 모두 보호되고 무엇보다 처리 속도가 앞서 언급한 기술들에 비해 월등히 빠르다는 장점이 있습니다. 여기서 말하는 하드웨어 기반의 T란 같은 메인 프로세서에 분리된 실행 환경을 제공해서 애플리케이션의 컨피덴셜리티와 인테그리티를 보장할 수 있는 기술을 말합니다. 모바일에 적용된 ARM 트러스트 존은 하드웨어 기반 T의 대표적인 성공 사례라고 할 수 있는데요. CPU에 시큐어 월드라는 별도의 실행 환경을 모바일 하드웨어 T에 착안해서 서버나 클라우드에서는 컴프로마이즈드 OS나 하이퍼바이저 같은 스트롱한 어드버서리로부터도 보호할 수 있는 인텔 SGX TDX 계열과 AMD SEB 계열의 CC 기술을 도입하고 있습니다. 이 중 SGX를 보면 하나의 앱 안에 앙클레이브라는 별도의 보호된 모드에서 트러스티드 코드가 동작하는데요. 앱별로 메모리가 암호화되어 있고 액세스가 제한되어 있어서 OS가 앙클레이브의 내용을 조작하거나 유출할 수 없습니다. 클라우드의 컨피덴셜 컴퓨팅에서 역으로 재영감을 받아 ARM에서도 컨피덴셜 컴퓨트 아키텍처가 적용된 ARM v9을 작년에 발표했는데요. 이전에는 원한다면 안전하게 실행될 수 있도록 하는 것을 목표로 소개됐습니다. 그리고 OS나 하이퍼바이저 같은 권한이 높은 소프트웨어 스택은 앱의 리소스를 관리하는 본연의 역할에 집중하되 앱의 리소스를 들여다보거나 변경할 수 있는 권한은 없앤다라는 컨셉을 갖고 있습니다. 컨피덴셜 컴퓨팅을 가능케 하는 주요 3개 피처는 시큐리티 스테이트 간 아이솔레이션과 메모리 암호화,
그리고 어테스테이션입니다. 강력한 아이솔레이션을 할 수 있도록 realm과 root라는 시큐리티 스테이트가 추가되었고 시큐리티 스테이트별로 physical address space, 즉 파스를 정의해 분리된 메모리를 액세스할 수 있습니다. 이것에 더해 가운데 그림과 같이 메모리 컨트롤러에는 부팅 때 파스별로 생성한 일회성 키로 메모리 내용을 페이지 단위로 암호화하는데요. 그래서 벤더조차도 메모리 내용을 볼 수 있는 방법이 없어집니다. 또 앱을 실행하려는 환경이 하드웨어 T가 지원되는 디바이스인가, TCB는 믿을 수 있는가, 그리고 앱과 실행 환경의 초기 상태가 이미 알고 있는 스테이트인가를 검증해 줄 수 있도록 각각 플랫폼 어테스테이션과 레엄 어테스테이션도 함께 지원합니다. 기존에는 클라우드에 있는 데이터를 보호하기 위해 CC를 사용했다면 우리는 좀 더 나아가 사용자의 정보가 진정으로 사용자의 것이 되기 위해서는 유저 프라이빗 데이터가 있는 유저 디바이스에서 컴퓨팅을 해야 한다라고 생각합니다. 온 디바이스 컨피덴셜 컴퓨팅이 가능해지면 바이오 헬스나 위치 정보 같은 사용자 데이터를 수집하고 보관하는 1차 디바이스에서 서버로 데이터가 이동하지 않게 되어 사용자 프라이버시 침해 우려도 없애고 서버에서 하던 컴퓨팅을 비즈니스 로직을 노출하지 않고서도 사용자 디바이스 안에서 수행하는 게 가능해질 것이라 전망합니다. 그렇다면 폰이나 기기에 CC가 가능해진다면 어떤 새로운 변화가 있을까요? 제일 먼저 사용자에게는 OS와 플랫폼 벤더조차도 액세스할 수 없는 완전한 비밀 모드로 앱을 실행할 수 있게 될 것이고요. 이것은 사용자가 개인 데이터에 대한 제어를 강화할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 프라이버시를 침해하는 서비스나 앱들을 배제시킨 프라이버시 인핸스 모드를 에어플레인 모드처럼 런타임에 다이내믹하게 설정할 수 있고 앱을 필요에 따라 프라이버시 인핸스 모드로 실행을 할 수 있게 될 것입니다. 그리고 기존에는 없던 형태의 새로운 서비스나 앱 이덴티티를 유저 디바이스에서 실현할 수 있게 되고 민간은 물론 공공 서비스를 받는데 더 많은 편의를 제공할 것입니다. 개인 데이터뿐만 아니라 머신러닝 모델, 알고리즘도 보호할 수 있는 프라이버시 프리저빙 ML을 디바이스에서 수행할 수 있으며 컨텐츠가 완전히 보호된 DRM이나 은행 업무뿐만 아니라 소프트웨어 기반의 ICM이 적용될 수도 있을 것입니다. 개발자는 디지털 원릿과 같은 앱을 시큐어 월드에서 실행하기 위해 인가를 받거나 벤더가 제공하는 키스토어를 사용하지 않고서도 직접 개발한 키스토어를 포함해 배포하듯이 앱 개발자가 보호가 필요한 부분을 정의해서 CC에서 동작하도록 할 것입니다. 또한 언트러스티드 환경에서 앱 스스로를 보호하기 위한 하드닝 기법을 앱 개발자가 더 이상 고민하지 않아도 되고 특정한 클로즈드 플랫폼이 아니라 잘 알려진 오픈 플랫폼을 대상으로 개발을 할 수 있게 될 것입니다. 컴퓨팅의 측면에서는 엔드투엔드의 완전한 트러스티드 데이터 패스가 만들어질 것이며 이를 통해 사용자 데이터 가까이 컴퓨팅을 수행하는 엣지 컴퓨팅에서 더 나아가 엔드 디바이스에서의 컴퓨팅을 수행하게 될 것입니다. 유저 디바이스에서 크레덴셜이나 유저키를 서버로 전송해 사용자 인증을 서버에서 수행하는 현재의 처리 방식에서 앞으로는 유저 디바이스 내에서 처리하는 온 디바이스 오텐티케이션을 할 수도 있을 것입니다. 또한 end-to-end 트러스티드 데이터 패스는 D2D 블록체인과 같이 서버의 개입 없이 머신-투-머신 컴퓨팅을 가능케 하는 키 이네이블러가 될 것입니다. Secure Confidential 컴퓨팅을 위한 차세대 플랫폼 기술을 연구하고 있습니다. 우리는 모바일과 엣지에서 Confidential 컴퓨팅으로 할 수 있는 새로운 애플리케이션 영역들을 찾아내고 이를 위한 시스템 소프트웨어를 디자인하고 있으며 메모리 세이프티 이슈로부터 자유로운 러스트 언어로 안전한 시스템을 구현하고 디자인과 구현에 대해 코렉트니스를 검증하고 인증받을 수 있도록 하려고 합니다. 인터넷의 등장이 우리의 일상에 많은 변화를 가져왔듯 confidential 컴퓨팅이 보안의 패러다임 시프트를 일으킬 것이라고 하는데요.
여러분, SR Security and Privacy 팀으로 오셔서 이 변화의 물결에 함께 변화를 주도하지 않으시겠어요? 감사합니다. 안녕하세요. 삼성 리서치 시큐리티 팀 장준원입니다. 이번 세션에서는 라이브러리 퍼저 자동 생성 연구를 소개해드리고자 합니다. 퍼징은 보안 취약점을 찾는 자동화된 테스트 기법으로 널리 알려져 있습니다. 다만 퍼저를 만드는 일 자체는 수작업으로 이루어지고 있어 시간이 많이 소요될 뿐 아니라 만드는 사람에 따라 퍼저의 성능이 달라질 수 있는 등의 문제로 대규모 적용에 어려움이 있습니다. 저희는 이 문제를 극복하기 위해 퍼저를 자동으로 생성할 수 있는 방법을 찾고자 연구를 시작했으며 그 결과로 유닛 테스트 코드를 퍼저 코드로 변환하는 방법을 제안하게 되었습니다. 라이브러리 퍼저를 만든다는 건 라이브러리에서 제공하는 API 함수들의 퍼징 값이 전달될 수 있도록 하는 코드를 작성하는 것입니다. 코드 작성을 위해서는 API들을 올바르게 사용할 수 있어야 합니다. 특히 퍼징은 검증의 목적이므로 가능한 모든 API 사용법을 알아야 합니다. 문제는 해당 라이브러리를 개발한 당사자가 아니고서야 사용법을 익히는데 시간이 많이 소요된다는 점입니다. 또한 퍼저를 만들었다고 거기서 끝이 아닙니다. 라이브러리 코드가 변해감에 따라 퍼저 코드 역시 관리를 해줘야 하는 어려움이 있습니다. 이런 이유로 퍼징은 특정 시점, 특정 목적의 하나에 소규모로 적용이 되어 왔습니다. 만약 퍼저 자동 생성이 가능하다면 위의 문제를 해결하여 개발 단계에서부터 대규모 퍼징 테스트를 수행할 수 있을 것이고 궁극적으로 취약점을 조기에 탐지하는 데 큰 도움이 될 것이라 생각합니다. API 함수로 호출하는 코드를 자동으로 생성하기 위해서는 먼저 API 호출 순서를 추론할 수 있어야 합니다. 예제 코드는 특정 라이브러리 API 호출 순서를 보여주는데요. parse 함수를 호출하기 위해서는 initialize, create 함수가 먼저 호출되고 그 이후에 terminate 함수가 호출되어야 합니다. 즉, 오른쪽 그림과 같은 호출 순서를 추론할 수 있어야 parse 함수를 호출하기 위한 올바른 API 사용을 보장할 수 있게 됩니다. 추가로 API 사이의 관계 역시도 추론이 가능해야 합니다. 본 예제에서 CTX new의 리턴 값이 data in, complete page, page out, release page, CTX free 함수의 첫 번째 매개 변수로 활용되고 있음을 볼 수 있습니다. 또한 page out 함수의 리턴 값은 release page의 두 번째 매개 변수로 활용되고 있습니다. 만약 release page 함수를 호출하는 코드를 작성하고 싶다면 API 순서뿐 아니라 API 사이의 관계, 즉 API 사이에서 어떤 데이터가 어떻게 공유되고 있는지도 추론이 가능해야 합니다. 이런 관계들이 고려되지 않는다면 API를 올바르게 사용했다고 보기 어려울 것입니다. 문제는 말씀드린 추론들이 완벽하게 이루어져야 한다는 것인데요. 그렇지 않으면 컴파일이 불가능한 코드가 만들어지거나 컴파일이 되었다고 하더라도 이를 토대로 한 퍼징 결과를 신뢰하기 어려울 것입니다. 이것이 문제를 어렵게 만드는 요인이 됩니다. 저희는 이 문제를 해결하기 위해 유닛 테스트를 퍼저로 전환하는 방법을 제시합니다. 유닛 테스트 코드는 검증 목적으로 개발자들이 직접 작성하는 코드로 프로그램의 모든 기능을 테스트하는 것을 목표로 합니다. 따라서 유닛 테스트 코드에는 올바르게 작성된 다양한 API 사용법이 있을 것이기 때문에 이를 퍼저 코드로 변환함으로써 추론의 어려움을 해결할 수 있다고 생각했습니다. 여기서 변환이란 유닛 테스트 코드에 있는 정해진 테스트용 입력 대신 퍼징 입력이 사용되도록 코드를 수정하는 것을 의미합니다. 문제는 개발자의 의도를 훼손하지 않고 코드를 변환해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 API의 오용 문제가 야기될 수 있기 때문입니다. 또한 특정 API는 입력값에 제약이 있을 수 있습니다. 이 경우 퍼징 입력, 즉 랜덤 값을 사용하게 되면 제약을 위배하는 값이 활용됨으로써 API 오용에 준하는 문제가 발생할 수 있어 이 부분을 고려한 변환이 필요합니다. 개발자 의도 훼손 없이 코드를 바꾸기 위해서 저희는 root definition에서만 값을 바꾸는 방법을 선택했습니다. root definition이란 본 연구에서 정의한 개념으로 API 매개 변수 값에 영향을 미치는 상수 할당문을 의미합니다. 가운데 예제 코드에서 API 1, API 2를 퍼징하기 위해 코드를 변환한다고 가정한다면 간단하게는 오른쪽 그림과 같이 직접 퍼징 값이 들어가도록 매개 변수를 바꾸는 걸 생각할 수 있을 것입니다. 하지만 이렇게 하면 API 1의 반환값을 곱해서 API 2에 넣고자 했던 개발자의 의도가 훼손되게 됩니다. 오른쪽 그림은 저희가 제안하는 root definition에 해당하는 var1은 1 할당문에 퍼징 값이 들어가도록 변경하는 방법입니다. 이렇게 하면 개발자 의도 훼손 없이 API 호출의 매개 변수에 퍼징 값을 전달할 수 있게 됩니다. root definition은 그림의 화살표 흐름과 같이 API 매개 변수부터 역방향으로 추적하는 분석 기법을 활용하여 찾게 됩니다. API 매개 변수 값이 제약이 있는 경우의 문제를 해결하기 위해서 저희는 크게 5가지 속성을 발굴하여 이 속성별로 퍼징 값에 제약을 두는 방법을 선택했습니다. 첫 번째는 아웃풋으로 함수 내에서 반환값을 저장할 목적으로 쓰이는 경우입니다. 이 경우 퍼징 값을 넣어도 의미가 없기 때문에 변환하지 않게 됩니다.
두 번째는 룹 카운트로 매개 변수가 함수 내에서 룹 종료 조건으로 사용되는 경우입니다. 이 경우 너무 큰 값이 들어가게 되면 무한 룹에 준하는 문제가 발생할 수 있기 때문에 특정 값을 넘지 않도록 마스킹합니다. 세 번째는 얼록 사이즈로 매개 변수가 함수 내에서 메모리 할당을 위한 크기로 사용되는 경우입니다. 이 경우 너무 큰 값이 들어가게 되면 아웃 오브 메모리와 같은 문제가 발생하기 때문에 마찬가지로 특정 값을 넘지 않도록 마스킹합니다. 네 번째, 파일 패스는 파일을 읽을 목적의 경로로 활용되는 경우입니다. 이 경우에는 특정 경로의 파일을 만들어 그 안에 랜덤 값이 저장되게 하고 그 경로를 API를 통해 전달하여 내부에서 랜덤 값을 읽도록 합니다. 마지막은 어레이 렌으로 매개 변수 쌍이 하나는 배열로 하나는 그 배열의 길이로 활용되는 경우를 의미합니다. 이 경우 두 개의 값이 쌍을 이루지 않으면 버퍼 오버플로우와 같은 문제가 발생할 수 있기 때문에 어레이와 그 어레이의 길이가 활용될 수 있도록 합니다. 방금 말씀드린 두 단계를 포함한 전 과정은 그림과 같습니다. 유닛 테스트 프레임워크를 식별하여 테스트 케이스에 해당하는 코드를 분리하고 그 안에서 사용되는 API들에 대한 속성 분석을 수행한 뒤에 루트 디피니션을 분석하여 퍼징 입력을 넣을 위치를 찾게 됩니다. 그리고 이렇게 알게 된 모든 정보를 종합하여 퍼저 코드를 생성합니다. 저희는 제안한 방법론을 30개 타이젠 프로젝트 포함 총 55개 오픈소스 라이브러리 프로젝트에 적용하여 가능한 모든 유닛 테스트로부터 퍼저를 생성할 수 있었습니다. 그리고 이 퍼저를 활용하여 총 123개의 새로운 버그들을 발견할 수 있었습니다. 추가로 수동으로 작성된 퍼저 코드들이 존재하는 OSS 퍼저와의 비교 실험도 진행하였고 그 결과는 오른쪽 표와 같습니다. 본 접근법을 통해 훨씬 많은 API들을 커버하여 더 많은 커버리지를 달성할 수 있는 퍼저 생성이 가능함을 보였습니다. 따라서 처음에 말씀드렸던 것처럼 대규모 라이브러리의 다양한 API에 대한 퍼징이 가능함을 보였습니다. 저희는 본 연구 결과를 활용하여 적극적으로 오픈소스 활동을 진행할 예정입니다. 먼저 본 연구의 구현을 위한 코드는 표시된 URL을 통해 공개되었습니다. LLVM 기반의 C++ 코드로 쉽게 활용할 수 있도록 더커 이미지 생성 스크립트 및 여러 가지 파이썬 헬퍼 스크립트들이 포함되어 있습니다. 또한 자동으로 생성한 퍼저 코드를 오픈소스 프로젝트에 기여하는 활동도 하고 있습니다. 그 사례로 유명 컴퓨터 비전 관련 오픈소스 라이브러리인 오픈CV 프로젝트의 퍼저 코드를 제공하였습니다. 해당 프로젝트는 이미 OSS 퍼즈에서 다수의 퍼저를 통해 테스트가 되고 있었으나 유토피아를 통해 테스트되지 않고 있던 API를 새롭게 발굴하여 만든 흥미로운 사례이고 이 퍼저를 통해 찾은 버그도 제보한 상태입니다. 저희의 기여 내용은 공개 레포 내 페이지를 통해 기록하고 있습니다. 현재까지 다수의 퍼저, CV, 버그에 대한 정보가 추가되어 있습니다. 저희 랩에서는 이외에도 여러 분야에서 오픈소스 활동을 진행하고 있습니다. 스렛 인텔리전스 분야에서는 트위터 메시지에서 당사 관련 보안 사고 메시지를 탐지하는 W2E 그리고 IOC를 추출하는 트위치를 공개하였습니다. 코드 스캐너로는 코드 내에 남아있는 기밀 정보를 탐지하는 크레드 스위퍼를 공개하였으며 최근에는 깃허브 마켓플레이스의 크레드 스위퍼 액션으로 등록되었습니다. 또한 관련 분야 연구를 위해 사용한 데이터셋 역시 크레드 데이터로 공개하였습니다. 저희는 이번 세션을 통해 소개드린 유토피아를 기반으로 오픈소스 활동을 퍼징 분야로 확장하여 이어나갈 계획입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘 발표에서는 스마트띵스 플랫폼에 연결하는 기기에 필요한 보안 기능을 살펴보고 어떻게 메터 기기가 스마트띵스 홈 네트워크에 안전하게 접속하는지 간단히 소개해 드리겠습니다. 스마트띵스는 삼성의 IoT 플랫폼입니다. 현재 2억 3천만 명 이상이 사용 중인데 대부분 사용자가 스마트띵스 앱이나 호환 가능한 보이스 어시스턴트를 이용해서 스마트홈을 제어하고 있습니다. 스마트띵스 클라우드에서 모든 명령, 요청을 처리하고 있으며 삼성의 모든 스마트 기기는 스마트띵스 클라우드에 직접 연결 가능한 기기들입니다. 파트너사들과 협력을 통해 대내 스마트띵스 허브를 이용해서 서드파티 기기도 스마트띵스 클라우드에 접근 가능합니다. 현재 지급이 G웨이브 기기를 지원하고 올해 말경 메터 기기도 지원 예정인데 1억 대 이상의 기기가 스마트띵스 클라우드에 현재 등록되어 있습니다. 스마트띵스 클라우드는 4개 지역에서 운영 중이고 매일 3TB 이상의 데이터를 처리하는데 연결된 기기 경험의 중심에 있다고 이야기할 수 있습니다. 첫 번째 기기 타입인 직접 연결 기기는 와이파이를 이용해서 스마트띵스 클라우드에 직접 연결하는 기기인데 삼성 가전 및 OCF, MQTT 프로토콜을 이용하는 서드파티 제품들이 있습니다. 보안 위협을 완화하고 사용자 데이터, 기기, 클라우드 서비스 보호를 위해 직접 연결 기기를 위한 보안 가이드라인을 2017년 개발, 운영하고 있습니다. 스마트띵스 클라우드에 접속하기 위해서
직접 연결기기는 해당 보안 가이드라인에 기반한 보안 리뷰 절차를 통과해야 합니다. 보안 가이드라인은 8개 분야에서 요구사항을 명시하고 있는데 간단히 살펴보면 첫째, 모든 보안 기능의 기반이 되는 루트 오브 트러스트가 하드웨어적으로 구현되어야 합니다. 그리고 기기와 클라우드 간 신뢰관계 구축을 위해 모든 기기는 기기 크리덴셜을 탑재하고 있어야 합니다. 예를 들어 X509 인증서를 탑재 가능한데 삼성 발급 혹은 삼성에서 허가받은 인증서를 발급기관에서 발급한 인증서여야 합니다. 탑재한 기기 크리덴셜 기반으로 각 기기는 고유하게 식별 가능해야 하고 인증 가능하고 안전한 통신 채널 구축이 가능해야 하고 크리덴셜은 안전하게 기기에 보관되어야 합니다. 추가적으로 각 기기는 보안에 민감한 실행 파일들에 대해 무결성을 확인할 수 있어야 하고 이때 루트 오브 트러스트는 하드웨어적으로 구현되어야 합니다. 또한 USB, JTAG 등 기기 로컬 포트는 허용되지 않는 사용으로부터 보호되어야 하고 기기에 탑재되는 디폴트 크리덴셜이 있다면 온보딩 후 정상 동작에는 사용 중지하거나 기기별 고유한 값이어야 합니다. 가이드라인 전체 내용은 스마트띵스 디벨로퍼 워크스페이스에 가입해서 볼 수 있습니다. 두 번째 기기 타입인 클라우드 연결 기기는 서드파티 클라우드를 통해서 스마트띵스 클라우드와 통신 가능한 기기들입니다. 서드파티 클라우드와 해당 기기 간 보안 연결을 가정하는데 스마트띵스 클라우드 엔드포인트와 서드파티 클라우드 엔드포인트 간 구간 역시 보안 연결을 구축해야 합니다. TLS 연결이 클라우드 투 클라우드 구간에 사용되어지고 OOS 2.0 프로토콜이 권한 제어에 사용되어집니다. 마지막 기기 타입인 허브 연결 기기는 스마트띵스 허브를 이용해서 스마트띵스 플랫폼과 통신합니다. 지급이 G웨이브 기기들인데 메터 기기는 곧 시장에 출시될 것으로 기대됩니다. 허브 연결 기기 보완회로 메터 기기가 어떻게 스마트띵스 네트워크에 안전하게 연결되는지 알아보겠습니다. 삼성 TV, 냉장고, 스마트띵스 허브 등은 메터 컨트롤러 기능을 지원하고 스마트띵스 앱은 메터 커미셔너 기능을 지원할 예정입니다. 사용자가 메터 기기를 스마트띵스 홈에 가지고 오면 스마트띵스 앱을 이용해서 그 메터 기기를 스마트띵스 네트워크에 온보딩 시킬 수 있고 그 기기는 스마트띵스 허브와 연결되어 사용자가 제어 가능합니다. 그러면 메터 기기는 어떻게 안전하게 스마트띵스 네트워크에 연결할 수 있을까요? 사용자 입장에서는 의도한 물리적인 기기와 안전하게 통신할 수 있어야 하고 기기 관점에서는 주변 위험한 네트워크가 아닌 그 기기 소유자에게서 허가받은 네트워크와 안전하게 통신할 수 있어야 합니다. 어떤 보안 기능으로 가능한지 알아보겠습니다. 메터에서 커미셔닝은 메터 기기를 패브릭으로 분리하는 네트워크에 참여시키는 절차인데 패브릭이라 불리는 네트워크는 스마트띵스 플랫폼에서 생성, 유지합니다. 먼저 스마트띵스 앱과 기기 간 상호 신뢰 구축을 위해서 스마트띵스 앱은 패스코드로 인증된 보안 채널을 구축합니다. 이때 네트워크 인터페이스 외로 블루투스 채널이 사용 가능합니다. 다음은 기기 어테스테이션이라는 절차가 진행되는데 커미셔너 역할을 하는 스마트띵스 앱에서 해당 기기가 인증받은 기기인지 입증하는 절차입니다. 이때 기기의 벤더 아이디, 프로덕트 아이디, 인증기기 여부를 확인하고 인증받은 기기가 아니면 사용자에게 알려줍니다. 다음 절차로는 기기가 오퍼레이셔널 네트워크에 참여할 수 있도록 기기 세팅이 필요합니다. 스마트띵스 앱이 노드 오퍼레이셔널 크리덴셜, 액세스 컨트롤 리스트, 오퍼레이셔널 네트워크 정보 및 크리덴셜 등을 해당 기기에 제공합니다. 이후 기기는 오퍼레이셔널 네트워크에 접속 가능한데 예를 들어서 와이파이 네트워크에 접근 시 기기 세팅 시 제공한 와이파이 패스워드를 이용해서 접속하게 됩니다. 마지막으로 기기는 인증서 기반 또 다른 보안 채널을 구축합니다. 이때 노드 오퍼레이셔널 인증서를 사용해서 시그마 기반 프로토콜을 수행하고 상호 인증 및 보안 채널에 이용되는 키들을 생성합니다. 인증서 기반 보안 채널을 통해서 애플리케이션 데이터는 안전하게 송수신됩니다. 사용된 보안 기능에 대해 조금 더 알아보겠습니다. 상호 신뢰 구축을 위해 메터에서는 패스코드 기반 인증 프로토콜을 사용하는데 스페이크 2 플러스 프로토콜을 사용합니다. 이때 패스코드와 베리파이어가 프로토콜 실행 과정에서 사용됩니다. 패스코드는 QR코드, 매뉴얼 코드 등 형태로 기기와 함께 오는데 사용자는 카메라로 QR코드를 스캔하거나 스마트띵 앱 입력창에서 사용자가 입력하게 됩니다.
이 패스코드는 기기와 스마트띵스 앱 간 신뢰 구축하는 기반이 됩니다. 즉, 기기에서는 패스코드를 알고 있는 상대방 기기인 스마트띵스 앱이 해당 기기를 셋업하도록 허가되었음을 의미합니다. 베리파이어는 오프라인으로 초기화되고 기기에 저장되어 프로토콜 수행 시 사용됩니다. 메터 기기는 여러 기기 아이디와 인증서 체인을 갖게 됩니다. 디바이스 어테스테이션 인증서는 벤더 아이디, 프로덕트 아이디를 포함하며 커미셔닝 과정에서 스마트띵스 앱이 기기가 인증받았음을 확인하는 데 사용됩니다. 이때 디바이스 어테스테이션 인증서는 프로덕트 어테스테이션 어서리티 루트 인증서까지 인증서 체인으로 구축되어 있는데 스마트띵스 앱은 프로덕트 어테스테이션 어서리티 및 프로덕트 어테스테이션 인터미디엇 인증서를 함께 사용해서 기기 인증 여부를 확인합니다. 오퍼레이셔널 크리덴셜을 위해서 먼저 기기에서 CSR, 즉 Certificate Signing Request 메시지를 보내고 스마트띵스 클라우드 PKI 서비스에서 오퍼레이셔널 노드 아이디를 발행한 후 노드 오퍼레이셔널 인증서를 발급받습니다. 이후 스마트띵스 앱에서 오퍼레이셔널 크리덴셜을 기기에 제공하는데 오퍼레이셔널 크리덴셜은 네트워크 아이디인 패브릭 아이디, 노드 오퍼레이셔널 인증서 체인을 포함합니다. 스마트띵스 네트워크에서 메터 기기는 노드 오퍼레이셔널 인증서에 포함된 아이디로 식별되며 팩토리 리셋 또는 네트워크 삭제 시 오퍼레이셔널 아이디는 함께 삭제됩니다. 메터 보안 기능을 짧게 살펴보았는데 커넥티비티 스탠다드 얼라이언스 웹사이트에서 더 많은 정보 확인이 가능합니다. 이상 스마트띵스 플랫폼 연결 기기에 필요한 보안 기능을 짧게 살펴보았습니다. 스마트홈 환경에서 기기 엔드포인트에 대한 보안은 매우 중요합니다. 기기 보안 가이드라인을 적용하고 보안이 향상된 표준 기반 메터 기기 도입은 스마트띵스 홈 네트워크를 더욱 안전하게 하고 사용자 프라이버시를 보호하는 데 도움이 되리라 믿습니다. 저의 발표는 여기까지입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 저는 삼성전자 MX 사업부 시큐리티팀의 백신철입니다. 저는 시큐리티팀에서 외부 이슈 대응, 버그 바운티 프로그램, 보안 업데이트, 서비스 보안 관제, 그리고 제품 관련 위협 대응팀을 리딩하고 있습니다. 저는 오늘 삼성 갤럭시의 시큐리티 앤 프라이버시를 소개하면서 저희 회사가 사용자들이 갤럭시 기기들을 더 오랫동안 더 안전하게 사용할 수 있도록 어떠한 노력들을 하고 있는지 소개하고자 합니다. 저희 MX 사업부는 최우선으로 저희 제품 및 서비스 사용자들이 강력한 보안과 일상의 프라이버시를 경험할 수 있도록 지난 10여 년 동안 수많은 노력을 해오면서 다양한 국가 방위 수준의 보안 기능들을 탑재하고 개방적인 협업을 통하여 업계 최고 수준의 보안 플랫폼을 탑재시켰습니다. 강력한 보안으로 외부의 공격을 막고 내부의 유출을 방지시키면서 저희 사용자들이 일상에서 개인정보 유출이나 프라이버시 이슈 없이 모바일 익스피리언스 경험을 제공하는 것이 저희의 미션이자 목표입니다. 이러한 삼성 갤럭시의 보안은 넉스라는 시큐리티 플랫폼부터 시작되는데요. 넉스는 기본적으로 4가지의 주요 피처들을 바탕으로 설계되어 있습니다. 첫 번째, 넉스는 하드웨어 칩 기반으로 보안이 설계되어 있어 갤럭시가 부팅되는 순간부터 앱들이 실행되고 사용될 때까지도 사용자의 데이터를 보호하고, 두 번째, 사용자 데이터는 기본적으로 암호화되어 있어 하드웨어 칩 기반의 보안으로 보호된 사용자 키나 암호화 키 없이는 접근이 불가능합니다. 그리고 세 번째, 사용자 데이터 및 업무 데이터는 항상 분리되어 있어 프라이버시가 보장되며, 마지막으로 삼성의 실시간 보호 기능을 통해 보안 문제가 발생할 경우 바로 탐지하고 차단시키면서 가장 중요한 정보를 보호합니다. 앞서 말씀드린 녹슬 기반으로 삼성전자 MX 사업부는 이렇게 4개의 큰 필러를 통해서 통합적인 보안의 경험을 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 삼성전자는 혁신 기술 연구부터 제품을 설계하고 제조까지 하는 글로벌 기업으로서 프로세스 단계부터 모든 부품의 서플라이 체인 단계까지 보안을 검수하고 강화시키면서 True End-to-End Protection을 보장시킵니다. 동시에 앞서 언급드린 강력한 보안을 기반으로 사용자가 원하는 대로 쉽게 조정 가능하고 투명한 프라이버시를 보호,
즉 사용자들이 생활 패턴에 맞는 user-friendly privacy를 경험할 수 있도록 해줍니다. 그리고 나아가 삼성전자는 openness and collaboration을 통해 어떠한 폐쇄적인 기술의 생태계가 아닌 개방적이고 협업을 통한 생태계를 통해서 진정한 신뢰를 구축하고 혁신해 나가고 있습니다. 안드로이드 OS의 운영 체제처럼 오픈된 소스 코드를 전 세계 전문가들의 집단 지성을 통해 기술의 혁신 및 보안 강화를 하고 있습니다. 그래서 구글, 마이크로소프트 같은 신뢰할 수 있는 글로벌 텍 기업들과 함께 손잡고 긴밀하게 협업하면서 동시에 서로의 기술을 견제도 하고 도전하면서 최고의 모바일 경험을 제공할 수 있도록 합니다. 하지만 해커들의 공격이나 사이버 공격은 지속적으로 증가하고 있고 점점 더 고도화되고 있습니다. 진화하면서 수법도 더 다양해지고 굉장히 섬세해지고 있는데요. 이에 저희 회사는 이러한 지속적인 위협의 방지와 대응을 위해서 다양한 노력들을 하고 있습니다. 자세한 설명을 이제부터 설명드리겠습니다. 앞서 언급드린 모바일 위협들을 좀 더 살펴보겠는데요. 해커들은 끊임없이 새로운 수법으로 공격하고 속임수를 사용하고 가짜 앱들을 배포하면서 모바일 기기 내의 중요한 정보를 탈취하거나 중요한 금융재산 정보를 탈취하고 도청, 추적 등을 하려고 합니다. 보이스패싱 같은 소셜 엔지니어링을 통해 사기 범죄를 하고 malware, 즉 악성 앱들을 사용자 몰래 설치시켜서 중요한 정보를 탈취시키거나 스파이웨어를 설치시켜서 사용자를 추적, 도청하는 공격도 합니다. 트로전은 정식 앱을 위장한 가짜 앱인데요. 최근에는 금융사기나 암호화폐 사기 범죄를 위한 뱅킹 트로전들이 증가하고 있는 추세입니다. 그리고 심지어 사용자가 인지도 못하는 공격자가 문자나 사진만 보내도 바로 공격되는 제로 클릭 공격도 점점 더 고도화되고 있는데요. 최근에는 페가수스라는 스파이웨어가 경쟁사 기기를 대상으로 공격이 증가한 사례도 있습니다. 그럼 삼성전자는 이러한 고도화되는 사이버 공격에 대해 어떠한 노력들을 하고 있는지 살펴보겠습니다. 삼성전자는 이렇게 지속적이고 고도화되는 모바일 위협에 대해 홀리스틱하고 포괄적인 범위 내에서 모니터링하고 탐지하고 예방하는 노력들을 하고 있습니다. 물론 삼성 갤럭시 기기들은 앞서 설명드린 강력한 보안 플랫폼인 녹스에 의해서 지속적인 런타임 프로텍션에 의해 보호되지만 이후에도 탐지되는 위협에 대해서도 끊임없이 분석하고 대응하고 패치해서 삼성 기기들이 최신의 보안 상태를 유지할 수 있도록 노력합니다. 추가로 당사가 제공하는 모든 서비스들에 대해서 클라우드 서버 측에서 공격들이 들어오는지, 악성 행위들이 시도되는지, 비인가된 사용자가 접속하려고 하는지 등 AI 기반의 24시간 상시 위협 모니터링이 진행됩니다. 그리고 저희 회사는 버그 바운티 프로그램을 운영하고 있는데요. 외부의 보안 전문가들이나 화이트 해커 또는 일반 사용자들이 당사의 취약점들을 발견했을 때 제보해서 그만큼 보상을 받고 당사는 즉시로 분석해서 패치를 배포하게 됩니다. 그리고 우리가 일상에서 사용하는 오픈웹부터 잘 모르는 딥웹 또는 다크웹 등에서 해커들이 활동하는 것을 모니터링하고 탐지해서 대응하는 사이버 트레트 인텔리전스도 운영 중인데요. 동시에 당사도 프로액티브하게 위협 헌팅 및 분석하는 등 더 적극적인 위협 대응도 하고 있습니다. 여기에서 당사의 노력이 끝나는 것이 아니라 앞에서 설명드린 오픈네스 앤 콜라보레이션처럼 글로벌 텍 기업들과 함께 개방적인 협업을 통해서 위협을 서로 모니터링하고 공유하면서 안드로이드 생태계가 집단 지성을 통해 전반적으로 보안이 강화되고 안전한 모바일 경험을 줄 수 있도록 노력하고 있습니다. 자, 그럼 하나씩 좀 더 살펴보도록 하죠. 해커들이나 사이버 범죄자들은 다양한 영역에서 활동하는데요. 이러한 활동들을 미리 탐지하고 예방하는 위협 탐지 분석 및 대응을 하고 있습니다. 이런 오픈웹에 공개되어 있는 정보들은 물론 해커들의 놀이터 같은 알려지지 않는 딥웹, 다크웹 등에서 해커들의 활동들을 모니터링하고 탐지하면서 해커들이 어떤 공격들을 준비하고 어떤 패턴들을 시도하고 우리가 몰랐던 공격
방법들을 사고 파는지를 파악하면서 즉시 대응하고 있습니다. 그리고 레드팀을 통해서 버그 바운티 제보의 트렌드나 threat intelligence 등에서 탐지되는 위협 트렌드 등을 분석해서 당사의 제품들을 대상으로 보다 강도 높은 활동들을 하고 있는데요. 이런 발견된 취약점들을 즉시 보강하고 패치하는 활동도 하고 있습니다. 추가적으로 당사에서 모든 서비스를 대상으로 해커들의 공격이나 빈가된 접속 시도 등 상시적으로 모니터링 하는데요. 좀 더 살펴보도록 하죠. 삼성 갤럭시 기기 내의 서비스들은 클라우드상에 수백 개의 서버들과 수많은 인터랙션들을 하고 있는데요. 저희 회사는 클라우드상에서 상시적으로 모니터링하고 탐지하고 차단까지 시키는 전반적인 활동을 SOAR이라는 보안 오케스트레이션, 자동화, 대응하는 시스템을 통해서 보안 관제를 합니다. 웹 애플리케이션 파이어월, 즉 웹 방화벽을 통해서 해커들의 공격이나 악의적인 행위를 탐지하고 탐지된 공격 시도를 차단합니다. 네트워크 방화벽이 느슨하게 구성된 경우 이를 탐지하고 바로 액세스 제어를 시행하고 또한 삼성 계정의 데이터 분석을 통해서 패턴 이상을 감지하고 서비스 악용을 방지하고 클라우드 자산에 대한 비정상적인 관리자 로그인 시도 등 모니터링도 하고 있습니다. 이렇게 SOAR을 통해 어떠한 데이터든 제약 없이 보안 관제, 분석에 활용하여 지능적이고 전체론적인 보안 관제를 하고 있습니다. 버그 바운티 프로그램은 외부에서 보안 전문가들이나 화이트 해커, 일반 사용자들이 갤럭시 기기들의 취약점을 찾았을 때 쉽게 제보하고 그 취약점의 심각도나 영향도에 따라서 보상을 받는 프로그램인데요. 저희 회사는 제보 건당 최소 $200에서 최대 $20만 까지 보상해주고 있습니다. 2017년에 시작해서 2년 만에 $100만 까지 지급을 했고 재작년에는 대상 범위를 노트북까지 넓히면서 작년에는 정식으로 CNA까지 등록되었는데요. 올해에는 제보자 명예의 전당 같은 Hall of Fame 페이지도 열면서 우수한 제보자들이 본인의 연구 성과를 보여주고 인정받을 수 있도록 도와주는 등 시큐리티 커뮤니티와의 긴밀한 협업을 더욱더 확대하고 있습니다. 저희 회사는 2,000명이 넘는 제보자들로부터 약 10,000개의 제보를 받으면서 총 $350만 지급해왔고 한 우수한 제보자에게는 총 $23만 보상까지 지급되면서 1인 보상 평균 약 $10,000를 지급하고 있습니다. 모든 기기들은 최신 보안 상태를 유지시켜주는 보안 업데이트가 필수인데요. 이렇게 발견되는 위협이나 취약점들의 패치는 모두 매월 또는 매분기에 주기적인 보안 업데이트를 통해서 패치가 되고 있습니다. 당사는 안드로이드에서 최초로 2015년에 12개의 프리미엄 모델 대상으로 보안 업데이트를 처음 시작했는데요. 이후에 대상 범위를 거의 매년 2배로 확대하면서 2018년부터는 50개의 모델들에 대해서 4년 이상의 보안 업데이트를 하고 재작년에는 100개의 모델로 범위를 확대하면서 작년에는 판매하는 모든 기기들에 대해서 4년 이상의 보안 업데이트를 보장한다는 공식 입장을 발표했습니다. 그리고 올해는 이를 5년으로 확대를 시켰죠. 이렇게 해서 현재 150개의 모델들에 대해 매월 10억 대 이상의 기기들을 대상으로 보안 업데이트를 하는데요. 연간 100억 대 이상의 기기들이 최신 보안 상태를 유지할 수 있게 됩니다. 저희 회사는 이 보안 업데이트 스케일은 세계 최대이고 어떠한 경쟁사도 따라할 수 없습니다. 이러한 노력은 저희 회사 차원에서의 약속이고 커미트먼트인데요. 당사가 사용자들이 강력한 보안과 일상의 프라이버시를 더 오랫동안 더 안전하게 경험할 수 있도록 최우선으로 노력하고 있다는 것을 보여줍니다. 이렇게 저희 삼성전자의 MX 사업부는 최고 수준의 강력한 보안 플랫폼을 기반으로 사용자들이 일상생활에서 갤럭시 기기들을 사용하면서 다양한 잠재적인 위협을 가운데서도 개인정보 유출이나 프라이버시 이슈 없이 최고의 모바일 익스피리언스를 경험할 수 있도록 끊임없이 노력하고 있습니다. 모든 삼성 갤럭시 사용자들이 더 오랫동안 더 안전하게 최고의 모바일 익스피리언스를 경험할 수 있도록
저 삼성전자 MX 사업부 시큐리티팀의 멤버로서 최선을 다할 것을 약속드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 삼성전자 MX 사업부 시큐리티 팀에서 하드웨어를 이용한 보안 키관리 모듈 개발을 담당하고 있는 유성훈이라고 합니다. 오늘 제가 발표해서 설명드릴 부분은 삼성 모바일 단말에서 유저 데이터와 개인정보, 암호키, 그리고 패스워드와 같은 민감 정보들을 어떤 식으로 보호하고 있는지에 대해 살펴볼 것입니다. 여러분의 스마트폰에는 어플리케이션들이 몇 개나 설치되어 있나요? 최소 몇십 개에서 수백여 개에 달하는 앱들이 설치되어 있을 겁니다. 종류도 굉장히 다양하겠죠. 이러한 수많은 앱들은 많은 데이터들을 생성해내고 스마트폰에 저장하고 있습니다. 사용자가 찍은 사진들, 친구와 주고받은 메시지, 현재 위치, 그리고 각종 금융 정보들이 있을 수 있겠고요. 심지어 홈 네트워크를 통한 집안의 기기들에 대한 정보들도 있을 것입니다. 이러한 개인정보들을 노리는 다양한 형태의 보안 위협들이 존재하고 계속 진화하고 있습니다. 어떻게 스마트폰의 개인정보들을 그로부터 안전하게 보호할 수 있을까요? 삼성 모바일 단말은 몇 가지 큰 원칙을 두고 유저 데이터를 보호하고 있습니다. 첫 번째로 단말 펌웨어의 리드온리 데이터 영역은 항상 무결성이 보장되어야 합니다. 이는 안드로이드 베리파이브과 DM베리티 기술을 통해 지원하고 있습니다. 두 번째로 단말의 유저 데이터가 저장될 때는 항상 암호화되어 저장되어야 한다는 것입니다. 해당 단말의 고유한 하드웨어 키로 암호화되어 단말 밖으로 유저 데이터를 추출하여도 어떤 내용인지 알 수 없어야 하고 사용자의 승인이 있어야 해당 데이터를 정상적으로 이용할 수 있어야 합니다. 이는 락스벌트, 안드로이드 락 프레임워크, 하드웨어 키마스터, 파일 베이스드 인크립션, 락스 SDP 기술을 통해 지원하고 있습니다. 이제 각 기술들에 대해 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 안드로이드 베리파이브입니다. 이는 단말에서 실행된 모든 코드가 공격자에 의해 손상되지 않고 출처가 신뢰할 수 있는 상태인지를 확인하게 됩니다. 단말에 탑재되는 펌웨어는 시큐어브 키로 서명되고 부팅 중 부트로더를 시작으로 커널 검증과 시스템, 벤더, 각 파티션의 VB 메타를 검증하게 됩니다. 무결성이 입증되지 않으면 부팅이 정상적으로 되지 않을 것입니다. DM베리트는 사용자가 기기를 부팅할 때 기기의 상태가 마지막으로 사용했을 때와 동일 상태인지를 확인할 수 있습니다. 전체 블록들을 전부 확인하려고 시도하면 부팅 시간이나 전력 효율 측면에서 불이익이 있을 수 있기 때문에 일반적으로 4K 사이즈의 블록별로 해시 트리를 구성하고 최상위 루트 해시만 신뢰하면 나머지 하위 블록들도 신뢰할 수 있도록 하고 있습니다. 이제 유저 데이터는 어떻게 보호가 되고 있는지 살펴보겠습니다. 유저 데이터 보호에 사용되는 주요 모듈들에 대해서 먼저 살펴볼 텐데요. 삼성 락스벌트는 소프트웨어 공격뿐만 아니라 하드웨어 공격에도 안전한 최고 수준의 보안을 제공하는 당사의 하드웨어 보안 플랫폼입니다. 소프트웨어 공격 방어를 위해 암 트러스트존 기술 등의 여러 가지 방어 기술이 도입되고 있지만 물리적으로 기기를 분해하여 내부 정보를 획득하려고 하거나 전자기적 신호를 이용한 폴트 어택, 암호키 획득을 위한 부채널 공격같이 더 진화된 하드웨어 공격들이 늘어나고 있습니다. 락스벌트는 이러한 하드웨어 공격에도 안전하게 설계되어 있습니다. 락스벌트는 별도의 락스벌트 프로세서와 스토리지로 구성되어 있습니다. 안드로이드 OS가 실행되는 AP와 완전히 격리된 환경에서 동작하기 때문에 어택 서피스를 최소화할 수 있습니다. 락스벌트에서 실행되는 위버라는 어플리케이션은 사용자 패스워드를 검증하고 연락 실패 횟수를 관리하는 데 사용됩니다. 다음은 키마스터입니다. 안드로이드 앱들은 안드로이드 키스토어를 통해 암호키를 생성하고 암호화를 수행할 수 있는데요. 키마스터는 트러스트존 환경에서 실제 키 오퍼레이션을 안전하게 수행할 수 있도록 하는 역할을 합니다. 시큐어월드에서 키를 생성하고 디바이스 유니크 키로 암호화하여 노멀월드로 키블럭을 전달해주면 안드로이드 키스토어는 이를 UFS에 저장하여 관리하게 됩니다. 디바이스 유니크 키는 해당 디바이스만의 고유한 하드웨어 키로 하드웨어 밖으로 절대 추출할 수 없음이 보장됩니다. 그래서 그 키블럭은
해당 디바이스의 시큐어 월드에서만 복호화가 가능하고 키 오퍼레이션을 수행할 수 있습니다. 다음은 UFS의 유저 데이터를 저장할 때 암호화하는 기술에 대한 설명입니다. 보시는 화면은 그동안 삼성 모바일폰에 적용된 유저 데이터 암호화 기술들에 대한 비교인데요. 계속 진화하여 현재는 FBE와 메타데이터 인크립션을 결합한 기술을 사용하고 있습니다. FBE의 가장 중요한 특징은 유저별 그리고 파일별로 암호화키를 다르게 사용한다는 것인데요. 디렉토리별로도 암호키가 따로 설정되고 개인정보 영역은 유저 패스워드로 언락 후에만 사용 가능합니다. 항목별 자세한 내용은 표를 참조해 주시면 좋을 것 같습니다. 주요 모듈에 대한 설명이 끝났는데요. 이제 본격적으로 사용자 패스워드 언락과 유저 데이터 암호화 과정에 대해서 살펴보겠습니다. 먼저 유저 데이터 보호에 중요하게 쓰이는 신세틱 패스워드, 즉 SP에 대해 설명을 드리겠습니다. SP는 유저 데이터 암호키, 즉 FB 스토리지 키와 키스토어 암호키를 암호화하는 데 사용되는 랜덤 값입니다. 보시는 화면은 사용자 패스워드와 연동하여 어떻게 SP를 보호하고 있는지에 대한 것입니다. SP는 2번 암호화되어 있습니다. 패스워드와 KDM이라는 랜덤 값으로 디라이브한 키로 한 번 암호화되고 키마스터에서 다시 한 번 더 암호화됩니다. 사용자 패스워드를 최초 등록하게 되면 랜덤한 KDM 값을 생성하게 되고 위버에는 해당 유저의 특정 슬롯에 패스워드의 서명과 함께 KDM을 저장합니다. 사용자가 폰 언락을 시도할 경우 입력된 패스워드가 일치할 경우에만 해당 KDM을 획득할 수 있습니다. 패스워드가 일치한다면 키마스터는 SP 블럭을 한번 복호하게 되고 위버로부터 받은 KDM과 패스워드로 드라이브된 키로 다시 한번 복호하여 SP를 획득할 수 있습니다. 이렇게 획득한 SP는 FB 스토리지 키와 키스토어 마스터 키를 복호하는 데 사용됩니다. 이를 각각 FB 언락, 키스토어 언락이라고 합니다. FB 스토리지 키는 UFS에 저장되는 유저 데이터를 암호화하는 데 사용되고 키스토어 마스터 키는 앱에서 생성한 암호키 블럭을 암호화하는 데 사용됩니다. 다음은 FB가 하드웨어와 연동하여 어떻게 동작하고 있는지에 대해 살펴보겠습니다. 스토리지 마운팅과 파일별 암호키 관리를 관장하는 볼륨 데몬, 즉 볼드는 키마스터를 통해 하드웨어 랩드 스토리지 키를 요청하게 되면 키 관리 하드웨어는 스토리지 키를 생성하여 영구적인 키로 암호하여 전달해주게 됩니다. 이를 롱텀 랩핑이라고 하고 첫 부팅 시에 수행됩니다. 그 이후 부팅에서 이 랩드 스토리지 키를 키 관리 하드웨어에 전달하게 되면 부팅마다 다르게 생성되는 랜덤한 키로 다시 암호하여 볼드로 전달합니다. 이를 이페머럴 랩핑이라고 하고 매 부팅 시마다 수행됩니다. 이 랩드 스토리지 키를 커널의 키링에 등록하고 인크립션 폴리시를 세팅하면 크립토 엔진 드라이버는 파일 암호화를 수행할 인라인 하드웨어에 키들을 프로그램하여 UFS에 파일들이 저장될 때 하드웨어 안에서 암호화를 수행할 수 있게 합니다. 중요한 것은 이 스토리지 키는 절대 하드웨어 밖으로 추출될 수 없고 D램 상에는 항상 암호화된 상태로 남아있게 된다는 것입니다. 다음은 NAS SDP 기능입니다. 사용자 민감 데이터를 보호하는 기법 중에 하나인데요. 일반적으로 사용자 폰이 꺼져 있을 때는 단말 안에 모든 데이터가 암호화되어 있고 사용자가 폰을 최초 언락하면 그 뒤로 폰을 사용하는 중에는 암호화되지 않은 상태로 남아있게 됩니다. 하지만 NAS SDP는 최초 언락 후라도 락스크린이 걸려있는 상태라면 락스크린 해제가 되었을 때만 민감 데이터에 접근할 수 있도록 기능을 제공하고 있습니다. 모바일에 대한 국제 보안 인증 표준인 MDF-PP 요구사항을 만족하여 여러 정부기관에서 유용하게 활용되고 있습니다. 마지막으로 정리를 하도록 하겠습니다. 앞서 설명드린 것처럼 저희는 안드로이드 시큐리티와 NAS 시큐리티를 결합하여 최고 수준의 보안을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 유저 데이터는 항상 하드웨어를 통해 암호화되고 암호키는 하드웨어 밖으로 절대 추출할 수 없습니다. 그리고 데이터 암호키는 유저 패스워드와 보안 하드웨어를 통해 보호되고 있으며 특히 민감한 데이터들은 낙스벌트를 통해 보호를 하고 있습니다. 낙스벌트는 소프트웨어 공격뿐만 아니라 하드웨어 공격에도 안전하게 설계되어
EAL4+ 이상의 높은 수준의 보안 인증을 획득하여 최고 수준의 하드웨어 기반 보안을 제공하고 있습니다. 앞으로도 저희는 더 고도화된 보안을 제공하기 위해 노력할 것입니다. 제가 준비한 발표는 여기까지입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 삼성리서치 인사팀 경력채용 담당자 고은미입니다. 저는 삼성리서치라는 조직과 연구 분야, 사내 인프라에 대해 간단히 말씀드리고 상시로 진행 중인 경력채용 지원 방법에 대해 안내드리겠습니다. 먼저 저희 연구소 조직을 소개해드리겠습니다. 저희 삼성리서치는 삼성전자 DX 부분의 선행연구소인데요. 아시는 바와 같이 삼성전자는 DX 부분과 DS 부분으로 구성되어 있습니다. DX 부분은 TV, 가전, 스마트폰, 통신장비 등 다양한 디바이스를 연구하고 개발, 생산하는 곳이며 DS 부분은 반도체를 연구, 개발, 생산하는 곳입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 저희 삼성리서치는 DX 부분의 유일한 선행연구소로서 3년 후의 미래 준비를 통해 사업에 기여하고 있습니다. 저희 연구소의 비전은 혁신과 인텔리전스로 가치 있는 미래를 창출하는 것이며 미래 준비, 사업 기여, 선행 코어 기술 확보를 조직의 미션으로 삼고 있습니다. 또한 저희 삼성리서치는 글로벌 R&D 연구소로서 해외 각 지역에 총 16개의 연구소와 7개의 AI 센터를 운영하고 있는데요. 이렇게 글로벌 임직원 약 2만여 명이 함께 협업하며 연구하고 있습니다. 다음으로 저희 연구소의 연구 분야에 대해 소개해드리겠습니다. 글로벌 AI 센터에서는 NLP, 보이스, 비전 등 인공지능 기술로 삼성전자의 제품 경쟁력을 강화하고 데이터와 AI를 활용하여 최적화된 서비스를 제공하기 위해 연구하고 있습니다. 차세대 통신연구센터에서는 5G, 6G와 같은 통신 사업의 미래를 준비하기 위한 핵심 기술을 개발하고 있으며 로봇센터에서는 로봇의 핵심 기술을 확보하고 신사업 모델을 검증하고 있습니다. 소프트웨어 혁신센터에서는 소프트웨어 엔지니어링 신기술을 개발하고 있고요. 그 밖에도 AR, 센서, 파워, MPU, 타이젠, 커먼 플랫폼, 차세대 디스플레이와 미디어 등 이렇게 다양한 분야에 있어 신기술을 습득하며 선행 연구를 리딩하고 있습니다. 네, 마지막으로 말씀드릴 분야는 가장 중요한 시큐리티 앤 프라이버시인데요. 앞서 많은 분들께서 소개해 주셨듯이 삼성전자의 제품과 서비스의 보안 경쟁력을 강화하고 고객의 프라이버시를 보호하기 위한 핵심 연구를 진행하고 있습니다. 다음은 저희 연구소의 위치와 사내 시설을 간단히 소개해 드리겠습니다. 삼성리서치는 삼성전자 서울 R&D 캠퍼스로서 서울시 서초구 읍면동에 위치해 있는데요. 강남역, 양재역, 사당역 등 강남권 주요 지역으로부터 약 20분 거리에 위치해 있습니다. 임직원분들께서 편하게 출퇴근하실 수 있도록 회사에서 셔틀버스를 운영 중인데요. 강남권 주요 지역뿐만 아니라 수원, 용인, 화성, 오산 등 경기권 주요 지역에서도 운영되는 셔틀버스를 이용하셔서 편하게 출퇴근하실 수 있습니다. 서울 R&D 캠퍼스 내부에는 임직원분들께서 업무에만 집중하실 수 있도록 신체적, 정신적 건강을 위한 복지를 제공 중인데요. 사내 은행, 병원과 함께 심리상담센터, 근골격 운동치료센터를 이용하실 수 있고 사내 식당에서는 하루 3끼를 무료로 드실 수 있습니다. 또한 휘트니스 센터, 정보자료실도 이용 가능하시고요. 자녀가 있으신 분들은 회사 바로 앞에 위치한 사내 어린이집도 이용하실 수 있습니다. 이 밖에도 임직원분들의 복지를 위해 다양한 시설과 제도를 운영 중에 있습니다. 네, 이렇게 저희 삼성리서치에 입사하실 경우 자유로운 연구 문화와 최고의 인프라를 누리실 수 있고 똑똑한 동료와 함께 성장하며 새로운 미래를 만들어 나갈 수 있습니다. 지금 저희는 많은 연구 분야에 대해 상시로 경력 채용을 진행 중인데요. 저희와 함께 성장하고 미래 기술을 확보해 나갈 인재분들을 찾고 있으니 관심 있는 분들께서는 오른쪽 화면에 나와 있는 이 메일 주소로 이력서를 보내주시기 바랍니다.
이력서에는 따로 양식 제한이 없고요. 경력과 전문 연구 분야, 논문, 특허 등의 이력이 잘 드러나도록 작성해 주시고 이력서를 보내주시면 적합한 포지션을 검토한 후에 개별로 연락드리도록 하겠습니다. 여러분들의 많은 관심과 지원 부탁드리고요. 지금까지 발표를 들어주셔서 감사드립니다. 감사합니다. 삼성 세션 발표자 여러분, 좋은 발표 감사드립니다. 오늘 포럼 어떠셨나요? 이렇게 삼성은 더욱더 안전하고 신뢰할 수 있는 경험을 제공하기 위하여 보안 분야의 최고 전문가들을 모시고 여러 보안 기술을 연구하며 적용해 나가고 있습니다. 저희는 사용자의 개인정보를 지키기 위해 앞으로도 보안 강화와 프라이버시 보호에 힘써 나갈 것을 약속드립니다. 이상으로 오늘 준비된 행사가 모두 마무리되었습니다. 행사가 끝난 후 오늘 포럼에 대한 만족도 조사가 진행될 예정입니다. 더 나은 삼성 리서치 보안기술 포럼이 될 수 있도록 여러분들의 솔직한 의견 가감없이 부탁드립니다. 오늘 포럼이 유익하셨기를 바라며 지금까지 제6회 삼성 보안기술 포럼을 시청해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 전합니다. 또한 2022년 삼성 테크 포럼의 마지막 행사인 삼성 AI 포럼이 11월에 개최될 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다. 끝까지 참여해주신 여러분 진심으로 감사드립니다.